Hello everyone. Good afternoon my dear students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? I hope you all are keeping great. So as and when you see me, please tell me ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ we can quickly start. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, is everything is clear or not? Yes, I can see Smiley, Soumya, Harsha. Hello, hello, hello everyone. Is everything is fine? Yes. Hi Vishal, hi Kashi Rao. Yes, clear ma'am anta nange reply barta ide nimminda. Very good, excellent. I can see lot of students in the class. Saubhagya, Sagar, MR, Pallavi, Kishore, Sunita, Dhruva, Kanaka. Very good, very good. Elru clear anta heltidare. Good afternoon, good evening. Yes, yes. So my dear students, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ತುಂಬಾ ಜನ ಈ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜೊತೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಡೇ ಒನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೋ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು? ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯ ಝಾಲಜಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು. less than 30 minutes, ಯಾಕಂದ್ರೆ we don't have enough time. And we will be discussing PYQs. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯು ವುಡ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ KCETಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ MCQ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗಿವತ್ತು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ MCQs. ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 22nd ಇರುತ್ತೆ, 24th ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಚಾನಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Okay, so that is the one thing that I want to tell about the mock test. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ರೈಟ್ ಅವೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಎಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ KCET. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು KCET ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀರಾ
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಅವೇ fill that form. And let's get started with the zoology second PUC ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 6 ಚಾಪ್ಟರ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, reproductive health, this is also high weightage. Human health and disease is also high weightage. Evolution is a medium weightage. Biotechnology principles and processes is also high weightage. So ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 1-2. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, MCQs ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 2 to 2.5 degrees Celsius ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Now coming to accessory duct, which is the next part of male reproductive system. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ accessory duct ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. They will be transferring the sperm. So you should be knowing the pathway of the sperm. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, important call. Yes, make a video on veterinary course details and cut off. Sure, we will do on that. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. we will do.
Yes, let's go ma'am. Maths physics text link ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸಿನ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಾಮ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ರಿಟೆಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಪಿಡೆಡಿಮಿಸ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಪಾಮ್ ಟು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಯುರೇತ್ರಾ ಅಂಡ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೇತ್ರಾ, ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? NCERT ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, sperm motility ಮಾಡುತ್ತೆ, and they have citric acid, right? They have citric acid. Cowper's gland ಏನು? Also called as bulbourethral gland. They are important for lubrication and they cleanse urethra. So just ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು about seminal vesicle. Okay, so seminal plasma plus sperm will form semen. So seminal ಏನಿರುತ್ತೆ? sperm ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, and they are alkaline. Yes, next. So ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with male reproductive system. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ the ovary, what we should be knowing about the female reproductive system, that is about the oviduct, that is fallopian tube, which is the part of accessory duct of male reproductive system. So oviduct ಅಂದ್ರೆ fallopian tube ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಬ್ರಾಡ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಓವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ fallopian tube is ampulla, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ಟಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ fallopian tube. ಸೊ ಓವಮ್ ಏನಿದೆ, ಓವರಿಯಿಂದ ಓವರಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓವರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವಾಲ್. ಆದರೆ ಈ ಓವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಓವಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ the ovary they will be collected by the fimbriae of the infundibulum, and then they will be transported to ampulla, then they will be transported to isthmus. So this is the pathway of ovum. ಹೇಗೆ ನಾವು pathway of the sperm ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ pathway of the ovum. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in between which part there is going to be the ovum blockage. So ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್: ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ will be shedding off or breaking in the menstruation. Myometrium will be contracting during the parturition. Okay, so oxytocin ಇಂದಾಗಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಯುಟೆರಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನಲ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಜೈನಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬರ್ತ್ ಕೆನಲ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಕೆನಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆಜೈನಲ್ ಕೆನಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಜೈನಾ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್. ಸೊ that is about female reproductive system that you should be knowing. And the last part of the female reproductive system is external genitalia. Any question? Ma'am, will finish 6 chapters it seems in this video. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನೋಟ್ಸು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. MBBS KCET ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ KCET ಸ್ಕೋರಿಂದಾಗಿ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ, ಮೇಲಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾದಿಂದ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆನಿಸ್. ಸೊ ಪೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು, penis is being divided into shaft and the glans penis. Glans penis is being covered by the loose fold of skin called as foreskin. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ KCET ಅಲ್ಲಿ. Now coming to the female external genitalia. Female external genitaliaದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. Mons pubis, ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್, ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕುಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಥಿನ್ನರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ. ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ and above the urethral opening. So clitoris ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ. ಈ ಹೈಮನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ವೆಜೈನಾ. ಸೊ ವಿಜೈನವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಮನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ and certain exercises. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೈಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 12 hours. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC NCERT ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಎಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ mammary gland. Mammary gland is very 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 important for your KCET. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್, ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಏನು ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, inside its lumen. So e alveoli will be opening into mammary tubules, which is the next part. Many mammary tubules will be joining together to form mammary duct. Mammary duct will be little bit opening into little broader structure called as mammary ampulla. Mammary ampulla will be further connected to form lactiferous duct. So ampulla the naduve 2 ಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಪ್ಯುಲಾದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಆಂಪ್ಯುಲಾದ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಯಾವತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, done. And next, let's get started with the KCET questions related to these concepts which I have given now. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? KCET ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ
ಏನೇ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಈ ಸಲ ಸಹ ಬಂದರೂ ಸಹ ಏನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? Yes, already students started answering the question. Answer ಮಾಡಿ very quickly. Which one of these is not? It's not an accessory gland of male reproductive system. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೇವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಏನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ? ಬಾರ್ತೋಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನಿದು ಬಾರ್ತೋಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 87% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಾರ್ತೋಲೆನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಟು ಬಲ್ಬೋಯುರೇಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಬೋಯುರೇಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ತೋಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಲ್ಬೋಯುರೇಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. 47 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲ್, ವೈಷ್ಣವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಮನೋಜ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಟ್ಲಾಸ್, ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಗುರು, ಪ್ರಣೀತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ 10 ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ KCET 2017 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ KCET PYQs ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಆದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಸ್ಟಡಿ ನೀಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ KCET, ದೇ ಆರ್ ನೀಟ್ PYQ. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್? Descent of testis in the scrotum. Testis remains in the abdominal cavity. Infection by mumps virus during childhood. Increased scrotal temperature. So, answer ಏನು? A. ಯಾಕೆ A is right answer? Descent of testis into scrotum ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 47% of you gave the right answer. Let me explain why the answer is A. So, ಇದು in the beginning of the class, I told that scrotum ಏನide, they will be giving slightly lesser temperature to the testis. Why? For the sake of spermatogenesis. ಯಾಕೆ testis will be coming and sitting inside the scrotum sac? Because the scrotum will be giving quite reduced temperature, 2 to 2.5 degrees Celsius lesser than the normal body temperature. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ testis will be coming and sitting inside the scrotum. Okay, so the process of normal spermatogenesis in the human male is being favored by, it will be because of the, descent of testis into the scrotum is actually favoring the spermatogenesis. Descent andre ಏನು? Coming and getting into the scrotum. Descent of testis andre ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ, ಈ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೇಲ್ ಫೀಟಸ್ ಏನು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೂಮ್,
ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ನೋ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ descending into the scrotum only after certain developmental stages. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ testis will be present in the abdomen only. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೇಲಲ್ಲಿ certain defective condition ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, that is testis being in the abdomen only, not getting descent or getting into the scrotum. So that condition is called as cryptorchidism. Next question. KCET 2021 question students, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಪಾತ್ವೆ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Is it compulsory to write maths in KCET? No ತರಿಕಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ joining together to form mammary ampulla. Allah, mammary ampulla. Is there any mistake over here? Mammary tubules, mammary duct. No, it's correct. Yeah, alveoli, mammary tubules. So many mammary tubules will be joining together to form the mammary duct, and mammary duct will be opening into the broader structure, that is mammary ampulla, and they are finally going out through the lactiferous duct. Only 40% of you gave the right answer. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೀಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ 40% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ A, ಅಲ್ವಾ? Or did you get confused because of this? ಯಾವತ್ತು ಈ ತರ ಪಾತ್ವೆ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ನೋಡುವ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, you all have given the right answer for this question. It's actually easy. So answer for this question ಏನು? Rete testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens. ಅಲ್ವಾ? So answer for this question is C. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 81% of you gave the right answer. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ KCET 2023 ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಇದರನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. In the female reproductive system, a tiny finger-like structure, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ, which lies at the upper junction. ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಎಬೋವ್ ದ ಯುರಿಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ, that is present in the fallopian tube. So answer for this question idu saha
KCET 2023 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನಾಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಲೈಟೋರಸ್ ಅಲ್ವಾ? 81% ಆಫ್ ಯು ಗೇವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೈಮನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Vagina is not the external genitalia. Vagina is what? Vagina is the accessory duct. Mons pubis, this is a cushion of fatty tissue having skin and hair. So next question. The nourishment cells in the seminiferous tubule. ಇದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನರಿಶಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನರಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್: the nourishing cells in the seminiferous tubules. ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. PCM ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ Sertoli cells, that is C. 94% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೆನ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಳು ಸೆಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು? They undergo spermatogenesis. Okay. We have got another question. Accessory duct. Accessory ducts of reproductive system of human female include. Accessory duct. Answer ಮಾಡಿ. Then I'll be quickly explaining the differences between the okay, ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll be accidentally giving the answer. So there is something very important I have to tell you. Anybody join any course? So if ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 2.0ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಸಹ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET 2.0 ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಆಕ್ಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮೇಲಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಿಮೇಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಆಕ್ಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ or ovum production, but they will be helping in the ovum production or sperm production. So accessory duct of female reproductive system includes what? Oviduct, uterus and vagina. Oviduct, uterus and vagina. So answer is A for this question. 74% students gave the right answer. Oviduct, uterus, vagina, cervix ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? cervix is the organ, it is not the duct. ಅದಕ್ಕೆ we are not including cervix in accessory duct of female reproductive system. Ovary ಯಾಕೆ wrong answer? Ovary is not a duct, it is a primary sex organ. Male na primary sex organ testis, female na primary sex organ ovaries. Next question. Several mammary ducts join to form a wider structure called. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ KCET 2018. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು mammary gland related question. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, by this we can say that mammary gland is a important part to study. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ mammary gland ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And lot of students already started answering the question. Several mammary duct join together to form. Common sense use ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So when several ducts are joining, mammary duct are joining, it is going to be a little broader structure, wider structure. ಆ wider structure ನ universal ಹೆಸರು ಏನು? That is mammary ampulla.
89% students gave the right answer for this question. So answer is mammary ampulla. Next, the testes are situated outside the abdominal cavity in the scrotum as it helps to. Very similar question we discussed. ಪುನಃ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್. The testes are situated outside the abdominal cavity in the scrotum as it helps in regulating hormone secretion, store sperm, release sperm, maintain the low temperature. Your answer should be flying in the live chat. ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And yes, I'm closing the poll answer for this question. It is maintaining the low temperature. And ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 97% of you gave the right answer. Okay? Yes. ಸೊ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ. KCET 2022 ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇಸ್ಟಮಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬರೀ ಕೆಲವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಸ್ಟಮಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಉಳಿದಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಣೀತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಂಕಿತಾ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 9/9 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 9 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಸಹ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಣೀತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಗುಡ್. ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ 1 ರಾಂಗ್, ಅಂಕಿತಾ, ಸ್ನೇಹ, ದೇವಶ್ರೀ, ಸೊ ವಿಶ್ವಾ, ಕಿಶೋರ್, ಅಶೋಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. And we have got lot of students, so competition is high today, alva? So answer ಏನು? Labia minora, which is the external genitalia. So illige we are done with male reproductive system, female reproductive system. Now it's time to see the very important confusing concept of this chapter, that is gametogenesis. So gametogenesis ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುನಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC MCRT ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆಲ್, ನೀವು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸಿನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1,
to give rise to 2 secondary spermatocyte which is haploid. And they then undergo meiosis to give rise to 2 spermatids. Spermatid ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 46 ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಏನು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ರೌಂಡ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಇದರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. Okay, so they will be released out through the seminiferous tubule, and that is called as spermiation. So spermiation andre enu? Release of sperms from seminiferous tubule. ST andre seminiferous tubule. Okay, so this is called as spermiation. So spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಯು ಆಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲ್, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ನೌ ಈ ತರದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು oogenesis. oogenesis ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. oogenesis ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ, ವೆನ್ ದಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಊಂಬ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ oogenesis ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ oogonia ಇರುತ್ತೆ. oogonia ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ oogonia ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್.
ಓಕೆ 2A ಅಲ್ಲ 2N diploid. So ಈ oogonia they will undergo first meiosis just like spermatogonia. They undergo first I am so sorry. oogonia ಮೈಟೋಸಿಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಸಹ ಮೈಟೋಸಿನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಥರ oogonia ಸಹ ಮೈಟೋಸಿನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte will undergo first meiosis in the fetal stage itself, but unfortunately they will be arrested. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ, ಹುಡುಗಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ, ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ oogenesis. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte will be starting its first meiosis, ಆದರೆ it will be arrested in the prophase 1 of meiosis 1. Okay, so from the birth up till puberty, they will be arrested in the meiosis 1 only. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ when they have to go to any place, they want friends. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ oocytes-ಗೆ they want friends. They can't simply go alone. So who are the friends of the oocytes? That is follicle cells. So follicle cells will be surrounding the primary oocyte. Okay, ಆದರೆ till the puberty, whatever follicle cells that has been formed which is surrounding the oocyte, so they all would have, like not all but most of them would have got degenerated. So oogonia produce ಆಗುವಾಗ around 1 million of oogonia ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ up till puberty, ಅಂದರೆ puberty ವರೆಗೆ lot of follicles would have got lost, that is lot of oocytes would have got lost. So ಕೇವಲ 60 to 80,000 ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ follicles ಅಂದರೆ which is surrounding the oocytes ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಂತರ meiosis 1 will be continuing from the puberty. ಸೊ meiosis 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte is being converted into secondary oocyte. And there is another twist over here. ಏನಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್? How is BSc agree? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೋಟಾ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಟನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ BSc ಎಗ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು BSc ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇಂದ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ meiosis 1, ನಾವು they won't be produced alone. They will be produced along with the first polar body. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ polar body? Because in the case of spermatogenesis ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, secondary spermatocytes ಏನಿದೆ, they are produced in the number 2, like they are producing two primary spermatocyte first meiosis ಆಗಿ one primary spermatocyte will be giving rise to two spermatocytes ಅಲ್ವಾ, secondary spermatocyte ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು primary spermatocyte ಏನಿದೆ, yes of course they will be giving rise to two cells, ಆದರೆ one will be the large secondary oocyte, another one will be the small haploid structure called as first polar body. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ oogenesis ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte is like very large and another one is very small? That is, the reason for this is ತಾಯಿ, ಅಮ್ಮ. ಸೊ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ, ಮಗು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, she made sure she is storing the food for her developing baby. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte is very large, another one is very small and we are not even calling it a secondary oocyte? ಯಾಕಂದ್ರೆ this process is making sure that ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, so that will be having maximum cytoplasm, so that later in the ovum can have maximum cytoplasm, so that ಈ ovum sperm ಜೊತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಾಗ
ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಓವಮಿಂದ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆದರೆ ಓವಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ತಾಯಿಯಾದವಳು ನೀವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ನೀವು ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನಂತರ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte? ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು the next state, they won't be immediately converted into the next stage. So they will be, yes, starting with the meiosis 2. Meiosis 2 start agutte, adre it will be arrested once again in the metaphase 2. So eradu in oogenesis eradu sala you get to see arrest. One is at prophase 1, primary oocyte will be arrested at prophase 1, another one is at metaphase 2, that is secondary oocyte is arrested at metaphase 2. Okay, so when we are able to see continuation or completion of meiosis 2 in the secondary oocyte, that is when this secondary oocyte receives sperm, at that time we are able to see completion of meiosis 2 to give rise to ovum. Okay, artha aita? So that is about oogenesis. Have you all understood? Yes. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್. ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಈ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ another polar body will be produced. Okay, so polar bodies will be produced 2 times. ಈ secondary oocyte meiosis 2 ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಸಹ we get to see production of second polar body. So ovum produce ಆಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ if we are able to see 2 polar bodies, it means the ovum has received, the secondary oocyte has received the sperm. If we are able to see just one polar body, it means our secondary oocyte haven't received the sperm. So illige oogenesis done. Enadru question idya makle? So I hope I have answered your question, BJS. Okay, ಕಾಂತರಾಜು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತಾ? KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. Okay, so illige oogenesis is done. Now coming to another part. By the way, students, I repeat once again, gametogenesis is very important for your KCET. ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the next important concept of KCET ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ? ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 more minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಏನು? ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಮಂಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. You know this. I won't talk about it. And ಎಷ್ಟು ದಿನದ cycle? 28 to 29 days. You know this. Now, which are the events of menstrual cycle? There are 4 events. So, I won't be discussing in detail. No. Detail ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಮೆನ್ಸಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಂತರ ಇನ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ FSH ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ FSH ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ some amount. It will be start getting produced during follicular phase. So idu next phase of menstruation, menstrual cycle. So 1 to 5 days is the first phase. Nantra ಏನು 5th day ಇಂದ ಸಾಧಾರಣ 13th day ವರೆಗೆ, ಸೊ 5th to ಅಥವಾ 7th 6th 7 to around 13 days, 13th day of menstrual cycle we get to see next phase, that is proliferative phase. So first 5 day menstruation, ನಂತರ 6th day to 13th day the proliferative phase or follicular phase. So FSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಯಾರು? ಓವಮಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ FSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, so as and when FSH, estrogen is getting produced, we get to see even the rise in the secretion of luteinizing hormone. So proliferative phase, follicular phase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ we are able to see secretion of LH as well. And ಯಾಕೆ ಹೆಸರು proliferative phase? Because endometrium also proliferated or getting regenerated slowly during this phase. So ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. FSH ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, LH ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ LH ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಓವಮ್ ಊಸೈಟ್ಸಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, so now they will be rupturing. They will be ruptured and they will be releasing the ovum. So ಈ ಫೇಸಿಗೆ ನಾವು ovulation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That is between 14th to 15th day of menstrual cycle. So ovulation ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ? That is due to luteinizing hormone mainly. Apart from that, estrogen, FSH is also contributing. ಸರಿ, ಓವಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಉಳಿದಂತಹ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ during the next phase, that is after the ovulation phase, and the phase name is secretory phase. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ secreting the progesterone. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ structure which release the hormone is corpus luteum. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, so corpus luteum also produce some amount of estrogen as well. So ಅದಕ್ಕೆ progesterone ಜೊತೆ even estrogen is also getting produced during the luteal phase. So ಈ corpus luteum, why do they produce estrogen? Thinking that ನಮ್ಮ ಊಸೈಟಿಗೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗಬಹುದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ when the body gets to know that it won't be getting the sperm, ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ will be then regressing, will be then degenerated, and because of the regressing of the corpus luteum, we are able to see sudden reduction in the progesterone. So sudden reduction in the progesterone will be causing for menstruation ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್.
ಸೊ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು LH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? FSH. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಎನಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್? ಬ್ರೇಕಾ? 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 4 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 5 o'clock ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ NCERT ಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 2 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ FSH ಅಂಡ್ LH. ಸೊ FSH ಸರ್ಟುಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸರ್ಟುಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ. LH which is being produced by the anterior pituitary gland because of the GnRH. Gonadotropins are nothing but FSH and LH only, by the way. So LH ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ from the anterior pituitary gland, they will be acting upon Leydig cells to produce the testosterone, that is androgen, and that will be helping in spermatogenesis. So FSH spermiogenesis, LH androgen spermatogenesis ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ oogenesis ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ GnRH, gonadotropin releasing hormone. They will be produced from the hypothalamus, acting upon anterior pituitary gland to release FSH and LH, which are also called as gonadotropins in general. So FSH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and these follicles will be producing estrogen. LH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? They will be causing for the rupturing of these follicles. So that is nothing but called as ovulation. So remnant of the follicle, which is called as corpus luteum, will be producing progesterone. Okay. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವನಾ? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಕಿವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಿಡಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಮಿಡಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೋ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದು, RCB ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? ಈ ಎಸ್ ಏನು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಅಲ್ವಾ? R is spermatid, Q is secondary spermatocyte, P is primary spermatocyte. So answer for this question is B. 96% of you give the right answer. Very good. So answer is B for this question. Next. Very interesting question. If in a normal menstruating woman,
menses occur 5th April, what will be expected date of ovulation? Ovulation ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? If 5th April ಅಲ್ಲಿ if she is showing the menstruation. Menses occur in 5th April. Menses occur ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡುವ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು 5th April ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ 5th April ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5th April ಇಂದ 10th April ವರೆಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 14th 15th ಡೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು 14th 15th ಅಲ್ಲ, 14th 15th ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅರೌಂಡ್ 20 ಆಯ್ತು, 2018. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ 18th April. ಸೊ 80% ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ 18th ಅಂತ? ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು? 14th to 15th ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5th April ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1st April ಅಲ್ಲ, 5th April. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಿ. ಸೊ 14 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟು? 19. ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 18th April ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, in human females, the number of primary follicles left in each ovary at puberty is. So, this is related to the friends of our oocyte or ovum. So, follicles na numbers ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀಟಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೀಟ್. ಇದು ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ 5-6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. KCET ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಲ್ಲಿ 5-6 ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಏನು? 60 to 80,000 follicles will be remaining. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, 91%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ. 12 out of 12 ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಸ್ನೇಹ ಲಾಸ್ಟ್ 1. ಪ್ರಣೀತಾ, ಜಿತೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ದೇವಶ್ರೀ, ಅಂಕಿತಾ, ಕಿಶೋರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 60 to 80,000 follicles. Yes, we have got a question about the structure of the sperm. KCET 2021 question. Structure of the sperm related ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ. ABCD. ಅರೆ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಏನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. Yes, so you all are right. Answer is B for this question. 92% of you give the right answer. A enu acrosome, which will be helping in the penetration into the ovum, sperm penetration into the ovum. Acrosome alli ಎರಡು ತರದ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ರೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್. B ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, it will be giving the energy for the motility of the sperm, and C is the tail. So answer is B for this question. Okay. Yeah. KCET 2018 question. Process of conversion of non-motile spermatid into the motile spermatozoa is called as spermiogenesis, oogenesis,
Sporogenesis, spermatogenesis. Should I confuse you? Confuse ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ನೋಡುವ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡುವ. Yes, answer for this question. Let's see, can you get confused or not ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನೀಟಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್. So answer for this question is yes, spermiogenesis. 90% students, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು got confused, may not be ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So ಎಷ್ಟು 45 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. Spermatogenesis ಅಂದ್ರೇನು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, and we have got another KCET 2021 question related to the flow chart, related to the gametogenesis. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಟಾಪ್. ಎಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಮ್ಯಾಮ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? 5 PM ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಎನೇ ಆಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. 92% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಊಗೋನಿಯಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಊಗೋನಿಯಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನಂತರ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್. They undergo meiosis 1 to give rise to secondary spermatocyte and first polar body. And they undergo meiosis 2 to give rise to ovum and the second polar body. So answer for this question is A. And the next question, idu swalpa confusing question. KCET 2023 a question idu nange gottilla iವರು ಏನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನು most correct answer you have to go with here. Okay, so let me give the poll. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ನಾನು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಂಗೇ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಉಳಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್.
Regeneration of endometrium, no. Degeneration of endometrium we are able to see. Okay, so A and D can be right, but we will going for the next. Follicular phase. Follicular phase is never corpus luteum will produce ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ follicles will be in the developing stages ಅಲ್ವಾ. At the end of follicular phase we are able to see LH surge. LH surge ಇಂದ ಆಗಿ cause of the LH surge we are able to see ovulatory phase ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಇಂದಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜನರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಎ. 17%. I was expecting 17% friends only gave the right answer. ಯಾಕೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಓವಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆವರ್ ಅ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಯಾಕೆ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು. ನಂತರ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪೋಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋವಾ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆದ್ದು ತಾನೆ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೆಡ್. ಹೆಡ್ ಏನು? ಕಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಟೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ 1 is S, 2 is P, 3 is Q, 4 is R. So answer for this question is B. 76% of you gave the right answer. And now we will be quickly discussing the more concept. So next concept ಏನು? Fertilization. So fertilization ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್. ಆದರೆ ಒನ್ ಓವಮ್ can get fertilized by just one sperm. So how ovum will be making sure that it can get fertilized by only one sperm? That is by the zona pellucida layer of the ovum will be making sure. Yen madutte zona pellucida layer of the ovum. So yavaga sperm, when it comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, there is going to be changes in the ovum membranes and they won't be allowing any other additional sperm ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓವಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಟ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ದೇ ಶೋ 2-celled stage, 4-celled stage, and they show 8 to 16-celled stage called as morula. Morula convert agi they get converted into blastocyst ಅಥವಾ blastula. Blastula ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು blastocyst. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಔಟರ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್, ಇನ್ನರ್ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು?
ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನು, ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Trophoblast will go and embed or attach to the endometrium, which is called as implantation. Okay, so that is about implantation. Nantra chorionic villi anta helo ondu part barutte, that is nothing but the trophoblast finger like projection. Ignore this line. So chorionic villi is nothing but the part of trophoblast. Iden madutte, they will undergo interdigited structure with the uterine tissue to form placenta. Placenta the function ಏನು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ HCG, HPL, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ only these 2 hormones are produced only exclusively during pregnancy. So pregnancy time ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? That is HCG, HPL and another hormone called as relaxin, which is being produced from the ovary. Okay, so placenta saha ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? HCG, HPL ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. So placenta the function, hormones is very important. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೆ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 3 ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ which is able to give rise to 3 layers, ectoderm, endodome, mesoderm ಏನಿದೆ, which is also called as gastrula. So they are able to show the further developmental stages in the embryo. So ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ KCET. ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್, ಐ ಲಿಡ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಫೈನ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದಂತಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಫೀಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ 9 months, they will be delivered out of the baby through fetal ejection reflex. So signals for the parturition has been sent by fully developed fetus matte placenta. Okay, so during the fetal ejection reflex, mother will be releasing oxytocin from her posterior pituitary gland. ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಫೈನಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಡನ್, ಮದರ್ will start producing milk called as lactation. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ
ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಎನಾದರ್ ಆಂಟಿರಿಪಿಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ initial milk is called as colostrum, which will be having antibody IgA, proteins, vitamins and nutrients. So illige we are done with lactation as well. Yen important ma'am illi parturition alli yen important, yava hormone anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇದು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 5:15 ಮುಂಚೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 1:15 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ 1:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ by human placenta? Not secreted by human placenta. Answer. So this is KCET 2022 question. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಸೀನು ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಇವನ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ from the placenta. So most right answer for this question is follicle stimulating hormone, which is not produced at all from the placenta. Small amount of relaxin is also being produced from the placenta. Adra NCERT alli illa. NCERT alli helidare ovary is producing relaxin anta. So answer enu FSH. Okay. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಹೌದು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್. ಆದರೆ ಇದು NCERT ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCET 2022 question. Under the influence of oxytocin, which layer of the uterus exhibits a strong contraction during the parturition? Yes, answer quickly. ಇದು KCET 2022 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಎಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕಿಶೋರ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕ್ರು ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅವರು? ಹಾ, ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಪೋಲ್. Strong contraction of the myometrium will be happening during the parturition. So answer for this question is B. 81% of you give the right answer. KCET 2022 question idu. Okay. And next question. KCET 2023 last year keliruvantaha question idu. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೀಗ KCET ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೀಟ್ PYQ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು KCET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ you know about it. So answer for this question ಏನಾಗಬೇಕು? Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. The sex of the fetus is determined by the father and not by the mother. So both the statement 1 and 2 are correct. So answer for this question is D.
45% ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? NCERT ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ hymen can get broken even cause of certain sports like horse ride or something. Okay, so statement 1 is correct. 2 yake correct? Why 2 is right? Because you know in NCERT on statement kottidare. If you want to say scientifically, we can say that it is the father who is determining the sex of the baby, not mother. So adike statement 2 is also right along with the 1. So answer is both 1 and 2 is right. Okay, actually one father is also not having the control over the sex of the baby. Adre because of the father's sperms, the sex has been determined by the father. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು question, KCET 2022 question, in which among the gestation the first movements of the fetus and appearance of the hair on its head is observed? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. KCET 2022. Yes, our time is up. It's already 5:30. Now we have to go to the next chapter and let's close the poll. So ಏನಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 5th month. Alva, 98% students give the right answer for this question. So, ಇನ್ನೊಂದು question ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ easy question. You yourself can answer this question. So, ಇದೆಲ್ಲ homework question. ಇದೊಂದು homework question. ನೋಡಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so we have 2 more questions. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ನಾನು ಏನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್, ಇದು ಸಹ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಸಲ 2020 KCET ಅಲ್ಲಿ 2020 ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, 2020 2021 ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿಸ್ you have to answer this question. Answer this question. When the fallopian tube is blocked at the ampullary region, the ovum fails to move from. This you should be answering. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಡಿಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಸಾಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ನೀವು ಆಂಪ್ಯುಲಾವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಿರಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಸ್ತಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. So, when the fallopian tube is blocked at the ampullary region, the ovum fails to move from. Ovum ಯಾವ pathway ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ovary ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, infundibulum ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. So, between infundibulum and isthmus is the right answer for this question. 87% of you gave the right answer. So, answer is A for this question. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, 3-4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳತ್ತು. ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎಂಬೆಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಟು ದ ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. So answer for this question is
ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಸಾರಿ, ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಯಾ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ LH. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್, that will be causing helping in the implantation. So answer is C. Okay, next, this is easy. Inner mass will be converted into embryo. 2017 ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಳತ್ತು. pick the hormone which is not secreted by human placenta. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್? ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ is produced from the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇವನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ is being produced by the placenta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with human reproduction chapter. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ದ ಡಕ್ಟ್, ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್. oogenesis spermatogenesis ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಿನ ಹೆಸರೇನು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ 1 month 2 month 3 month 5 6 month ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3ರಿಂದ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? IUD, MTP, ART, amniocentesis, in general about contraceptives, and generally reproductive health ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಲೈಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 1951 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಅಂತಲೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ನೇಹ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 23 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 23ಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೀಟನ್ನು ಸಹ, ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹ ಹಾಲಪ್ಪನವರ್, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಸರು ಇನಿಷಿಯಲ್. 21 ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 23 ಅಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಹ 21 ಔಟ್ ಆಫ್ 22. ಓಕೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಅಶೋಕ್ BJS, ಅಂಕಿತಾ ಕಿಶೋರ್, ಶಂಕರಮ್ಮ, ಇವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ? PW ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಶಂಕರಮ್ಮ? ವಿಶ್ವ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಪ್ರಣೀತಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ದೇವಶ್ರೀ, ಧ್ರುವ, ಕುಸುಮ, ಜಿತೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಾಶಿರಾವ್. So these are the students who are in the leader board. Okay, we will continue with the reproductive health chapter. So correct, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 1951 ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಮ್ದೋ ಹಮಾರೇದೋ, ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು, ಹಮ್ದೋ ಹಮಾರೇದೋ, ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ 1952 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು.
And then coming to the strategies and problems, specifically strategies of reproductive health. So RCH under reproductive and child health care, that is the full form of RCH program. ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಇದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RCB ಫ್ಯಾನು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹಾ, CCKಯ? ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸಾ? CSK? CCK ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ 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 CSK ಹೇಳೋ ಬದಲು CCK ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I can beat you, Dikshit. Yeah. CSK. ಜೈ RCB. AP-ಯಾ? ಅದೇನದು AP? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ? MI-ಯಾ? ಓಕೆ ಸಾಕು, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. DPP ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DPP ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ PYQ ಏನೋ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಈಗೇನಾಗ್ತಿರೋದು? ಕ್ಲಾಸೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ತಾನೇ ಈಗ? ಮೇಡಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಕು. ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯುನಿಟಿ, ಥ್ರೂ ಯುನಿಟಿ. ಯಾ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪೇಪರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಯ್ಯು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು DPP ಎಷ್ಟೋ DPP 1000 DPP ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. DPP ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 20, 10, 15, 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ 10 o'clock ಟು ಫಿನಿಶ್. 6 ಗಂಟೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅ ಲಾಟ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್. ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು? ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. This is the test that has been done in amniocentesis. So to confirm certain genetic disorders like sickle cell anemia, Down syndrome, so ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆನ್ ದ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 14th to 18th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಗು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ gender or sex of baby along with the detecting the genetic disorder. So itara gottad kudle they will be killing such baby. So RCH na improved program alli baruvantaha ondu idu andre that is statutory ban on amniocentesis, andre anagatyavagi amniocentesis anna ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. So this comes under improved program. ಇನ್ನೊಂದು improved program ಇದೆ, that is ಸಹೇಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಹೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟರ್. ಹವೆವರ್ ಸಹೇಲಿ that also comes under improved program. CDRI Central Drug and Research Institute, ಲಕ್ನೋ ಅವರು
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ಇದು. ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, RCH ಅವರು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಸಲ KCET ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ KCET. ಸೊ 4-5 ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ MMR, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೌ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 3 ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ this is another reason for increase of the population. And the last reason is increase in the health facilities. So these are the 5 reasons for increase in the population, and it is very important to note. Okay, IMR, MMR ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಏಜ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ and the world as well. Increase in the health facility. Okay, so for this reason we have the method of contraceptives. Contraceptive andre enu? It is the birth control to prevent the pregnancy, to prevent the conception. So ಒಂದು ideal contraceptive ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, there are certain properties. It should be user friendly, easily available, effective, reversible. pregnancy ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we should be able to do that ಅಲ್ವಾ. least or no side effect. It shouldn't be interfering with the sexual behavior ಅಥವಾ act of coitus, which is called as libido. Okay, so this is what you have to know. ನಾನು again important concept ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. So let's quickly discuss the questions related to whatever we have discussed now. Okay, yeah, let's start from amniocentesis. last year ಕೇಳಿರುವಂತಹ question amniocentesis. amniocentesis ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ question ಬಂದಿದೆ. So let's get started. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮದರ್, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಡೂ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ they are able to make out whether the baby can have the genetic diseases or not. So adu preliminary test. So ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ I answered the question by mistake. Okay, I guess you have already answered, alva. So answer for this question is determine genetic disorder of the embryo. Hage sex of the baby can also be determined. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಯು ಹರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವ. This is a good question. KCET 2018 question. The following factors indicate improved reproductive health of society. Choose the correct option. Yes. Better detection of cure of disease, better postnatal care, medically assisted deliveries, increased MMR. Correct agi ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ each points.
ನಗಿ ನಗಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ, ಕ್ವಿಕ್. 6:15 ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ 6:15 ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಯಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ನೀವು ಗೆಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಟಲ್ ಕೇರ್ ಬೆಟರ್, ಮೆಡಿಕಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಮ್. ಸೊ 1, 2, 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಟಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೆಡಿಕಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ MMR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಕೆಲವು, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ MMR. So nowadays it is not increased MMR, it is decreased MMR ಆಗಬೇಕು. So 1, 2, 3 is right answer for this question. That is B was right ಅಲ್ವಾ? ಏನು? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು 2017 ಕೊಡುವ, ನೋಡುವ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಓದಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಐ ಗೆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ AP. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ PW ಕನ್ನಡ. ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ 1951. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ. If I talk in English, no, you know what this RCB fans will do. So answer for this question is in 1951. ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ದೀಕ್ಷಿತ್ is in top. ಪಾಪ ದೀಕ್ಷಿತ್ lost 1 mark. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, oh, you too lost to just 1 mark ಅಲ್ವಾ? Okay. ಸ್ನೇಹ ಅಯ್ಯ, ನಾಗೇಂದ್ರ, BJS ಕಿಶೋರ್, ವಿಶ್ವ, ಅಂಕಿತಾ, ಅಶೋಕ್. Okay. So answer for this question is 1951. And we have got amniocentesis is one of the methods. Answer this question. Amniocentesis ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Your name I forgot, from Andhra Pradesh. That too in Andhra Pradesh, if you ask me to talk in Telugu, I just know ಎಲ್ಲ ಉన్నారు. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ amniocentesis is a method to determine the sex of the baby, to detect the genetic disorders as well. So answer for this question is C. Okay. Yes. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ PDF ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ IUD ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ IUD ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ.
ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ coitus is avoided. That is between the 10th to 17th day of menstrual cycle, which is called as fertile period. The coitus is avoided. Abstaining the coitus during this particular period is called as periodic abstinence. Withdrawal method, coitus interruptus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, withdraw ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೆನಿಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ just before the ejaculation. Lactational amenorrhea, lactation time 6 months ಅಲ್ಲಿ menstrual cycle ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ there is no conception as well anta, but it is not 100% successful. Now coming to the next, that is artificial method. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಟ್ಸ್, ಡಯಾಫ್ರಮ್ಸ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. So condoms in the benefits is more because they will be protecting against STDs. Okay, condoms will be protecting against STDs. Okay, this is about the condoms only. Sorry, yeah, this is about the condoms only. So male and female condoms are available. It will be covering the penis or vagina or cervix in the female. So condoms will be helping in the prevention of STD, and in general barrier method will be self-inserted. Okay, so privacy illi jaasti. Diaphragm, cervical caps, walls. This is another type of barrier method. It won't be preventing, protecting from the STD, and it has been used by the female only. Adre idu reusable. Condoms are disposable. This should be disposed. Okay, that's it. Eradu saha rubber indale ಮಾಡಿರುವಂತಹ material. And the next artificial method, spermicidal jellies. ಇದರನ್ನ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಫೋಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಯುಡಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಥರದ ಐಯುಡಿ: ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪಸ್ ಲೂಪ್. Copper releasing releases copper. Example, copper T multi-load 375, copper 7. Hormone releasing, progestasert, LNG20. LNG20 full form, levonorgestrel. NCERT lilla, adru helidashte. So this is most widely accepted method of contraception in India. So India dalli jaasti accepted ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ IUD. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಟರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್: ಇನ್ ಜನರಲ್ IUD ಕಾಸಸ್ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಆದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ NCERTಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now coming to the oral contraceptive pill. 2 ಥರದ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಹೇಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡಲ್ ಇದು ಪಿಲ್. ಅದು ಸೆಂಟಕ್ರೋಮನ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಇದರನ್ನ. ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪಿಲ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲಕ್ನೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ CDRI ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ 7 days ವೇರ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇದು 21 days ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 days ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ you should be knowing very well. Okay, so this is what you should be knowing about the steroidal and non-steroidal pills. Now coming to the MTP, that is medical termination of pregnancy.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ NCERTಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, I guess I should be writing that. I'll be writing over here. Emergency ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಪಿಲ್ಸ್. It is being made up of progestogen alone or the combination of progestogen and estrogen. Progestogen and estrogen combination. Okay. So, implants enide, they are also made up of same combination. Okay, implants. They will also have the same. Adre, idra effectiveness jasti. More effective. Same as OCP steroid. Okay. It is more effective. Yake? They will be releasing these hormones very slowly. That is why they are long lasting, more effective. The emergency contraceptive enide, they can be IUD or they can be anything like even the pills with the same concentration of the hormone. So, illi saha we are either able to see progestogen alone or estrogen, progestogen iruvantaha pills. So, they can also be considered as emergency contraceptive. So, this should be used. IUD, using of IUD within the 72 hours of coitus will be able to act as a emergency contraceptive. Okay, so that is about implant and emergency contraceptive. Artha aita? Idu saha swalpa important kelidare. Ma'am, call me Charan in AP. I am also RCB fan, but I am from AP. I love you. Okay, that is great. See, I am not against or favoring RCB fan. I am just favoring the Kannada students, I mean the Kannada language, because this is PW Kannada. By the way, I also teach in English in PW English, but here I have to teach in English only. So, Kannada only. Okay. Okay. Howda, Kishore, great. Yeah, we will continue. So, now coming to another important concept, amniocentesis irotara, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ MTP. MTP ಬೇರೆ, amniocentesis ಬೇರೆ. Amniocentesis can be followed by MTP sometimes. That is what we call female feticide. Okay, so ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ತಾ KCETಗೆ. ಸೊ MTP ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1971 ಇದು ಯಾಕೆ MTP ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? That is, it should be done sometimes in the case of rape athwa during even the casual intercourse indagi pregnancy adre this will be sometimes done. But when it is safe yavaga? It is safe by first trimester. 7th alla idu first trimester. Okay, and they should be done, they can also be should be done actually when the mother or the fetus, I mean usually if the mother like sometimes continuation of the pregnancy will be causing the trouble to the mother, it can be fatal to the mother. So ಆ time ಅಲ್ಲೂ ಸಹ MTP ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is what you have to know about MTP. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಫ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ದ ರೇಪ್, ಇನ್ ದ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಫೆಟಾಲಿಟಿ ಟು ದ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ MTP, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 12th ವೀಕ್.
but riskier in the second trimester. Still it will be done for some reason. And amendment, recent ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ amendment according to NCERT 2017 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, failure of contraception during the casual unprotected intercourse, and if it harms a mother or fetus or both. And coming to the STD, which is another important concept for your KCET exam. STD in the question bande barutte. Human health and disease chapter allu STD ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. So you should be knowing about STD. So ಯಾರು highly vulnerable for STD? Between 15 to 24 years. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರೇನು STD ಗೆ? RTI, VD, STI. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು for sexually transmitted disease. Mode of transmission, sexual intercourse. ಬೇರೆ ಬೇರೆ types of pathogen can cause STD. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? Bacterial is gonorrhea, syphilis, chlamydiasis. This is important ಮಕ್ಕಳೇ. Protozoa, one protozoa is able to cause called as Trichomonas vaginalis is able to cause the STD called as trichomoniasis. Gonorrhea, syphilis, chlamydiasis are the bacterial STD. Genital herpes, hepatitis B, genital warts and AIDS are the viral STD. ಇದರಲ್ಲಿ which is not curable ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟು STDs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Ma'am, we are from Sarthak KCET Crash Course 1. For us again telling to pay amount, ma'am. ಹೌದಾ ಚೇತನ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಚೇತನ್, ಸಾರ್ಥಕ್ 2.0 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ DPP ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 1000+ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಡೌಟ್ಸಿಗೆ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಎಸ್, amniocentesis is not completely banned in India. I told you there is a statutory ban. AIDS, so herpes, so hepatitis B, yes, you're right. So all the STDs, if it has been detected in the early stage, it can be cured except for AIDS, hepatitis B and genital herpes. So idu mooru ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು STD ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಚಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಪೇನ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ರೀಜನ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಬಾರ್ಷನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಅದರ್ ದನ್ ಯೂಟರಸ್, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಇವನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಇದು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಟು ಬೇಬಿ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ and sharing the injection needles from the infected person. Also, one who is having multiple partners is also in the risk. Okay. So in general, the sexual intercourse with infected person is also another mode of transmission. So idu 4 way through how the HIV can be spread. Okay, and now we have got questions. We'll discuss one by one. Bere naru doubt idya? Bacterial syphilis, arthritis, Kishore? No, I won't see your comment. I'll get headache. So answer for this question, Lippus loop is the type of contraceptive used as Lippus loop. Copper releasing, cervical barrier, vault barrier, non-medicated IUD. I have told you this is important anta helidde already. Yes, all of you are giving the right answer. Yes, ಏನagbeku? So ನೀವು just sentence anna ನೀವು bardre our AI is not able to give the you will be able to take your answer. So you have to
ಆನ್ಸರ್ ABCD in the form of ABCD. Non-medicated IUD lipus loop ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಚ್. ಇದು ನೀಟ್ 2022 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, KCT ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ KCT. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು KCT ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನೀಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ KCT ಅಲ್ಲಿ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? Yes, you all are right. Answer for this question is it's A, that is periodic abstinence. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಟು ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. 86% ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, KCT 2014 question. IUDs which are used by females act as spermicidal jellies, block the entry of the sperm into vagina, are implanted under the skin and they release progestogen and estrogen, release copper ions in the uterus that increase phagocytosis of the sperm. So ಇದು KCT 2014 question ಮಕ್ಕಳೇ. KCT 2014 question ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳತ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ. ಆದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. IUD in the question you can expect, guaranteed question you can expect from IUD. ನಾನು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ IUD ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ IUD ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ರಿಲೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಟಿ. IUD ಏನಿದೆ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ IUD, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ that will be increasing the phagocytosis of the sperm. So in general IUD will be causing the phagocytosis of the sperm. So answer for this question is D. 82% of you give the right answer for this question. I don't know why you got confused. ಇಲ್ಲಿ implant ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, you can make out it is implant, it is not an IUD. Implant is the one that kept under skin, okay, for the slow release. The one that blocks the entry of the sperm into vagina is usually the cervical cap ಅಥವಾ ಈ ಥರದ barrier method. So answer is D. And next question, KCT 2020. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? I have told about it, right? If I tell the answer, which of the following contraceptive could be effective in avoiding pregnancy if used within emergency contraceptive ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೋ ಟು ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಪುನಃ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ 2020 KCT 2020 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಎಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ progestogen estrogen combination of the progestogen alone can be used as an implant or as a oral contraceptive pill which is steroidal, and also as an emergency contraceptive. So answer is A for this question. Next, MTPs are considered relatively safe during 180 days of pregnancy, second trimester, first trimester, 24th week of pregnancy. Answer. ನಾನು ಈಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾನು ಸಹ ಈಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. 120 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 180 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 + 30 .
Okay, definitely not the answer. Okay, so answer for this question is first trimester. Yes, 100% all of you give the right answer. See, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 6 ಮಂತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. That is 3 months. So by 3 months it is safe. Second month it can be risky. So next question, idu last year bandiruvanತಹ question. So you can expect very similar. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅರೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಅವರು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿನ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. I won't be giving now. Similar question ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ I have given some of the NEET PYQs. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Yes, KCET 2023 question which is very similar to that of the NEET question. An example for hormone releasing IUD. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? KCET ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಯಾಕೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, MCQ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿಯೇ KCETಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ MCQs ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ KCET ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಕೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು? LNG20 ಲೆವೆನೋಗೆಸ್ಟ್ರಲ್. ಎಸ್, 92% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಿಪಸ್ ಲೂಪಸ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. 375 ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ? 375 ಅಂದರೆ 375 mm ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So answer for this question is ಲೆವೆನೋಗೆಸ್ಟ್ರಲ್ 20, that is LNG20. Yes, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ KCET 2023 question ನೋಡಿ, it was same as NEET 2021. So this is why I have given NEET PYQs, because very similar question you can expect in KCET. Okay. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ನೀಟಿದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀಟಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? KCETಯ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ NEET PYQ. ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಸಾಕು, ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪೋಲ್ ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ನಾನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಂಡಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ A is 3, B is 1, C is 4, D is 2. So answer for this question is A. All of you gave the right answer. So ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, NEET 2021 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ NEET 2023 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ KCET. ಮೇ ಬಿ ನೀಟ್ ಅವರು ಕದಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು? B ಅಲ್ವಾ? A is 3, B. D is 2, correct.
So here we are done with the concepts and the questions related. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? Please don't answer. I wanted to show the leaderboard. I'll give one question and then you can answer, ಆಯ್ತಾ? I have done a mistake actually by giving the poll by mistake. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, then I'll be opening the poll. ಇದೇ ಬೆಟರಾ ಅಂತ. So look at this question, students. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಯಾ? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಒನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಸಲ ಎ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ. ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೇವ್ ಎ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಬ್ಬಾ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಸಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ BJS, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾಕೆ 4th ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹೋದ್ರು? ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಅಂಕಿತಾ, ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಕಿಶೋರ್, ವಿಶ್ವ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸೇಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ, we can permanently sterilize or we can make the individual sterile ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇರ್ ಟು ಪುಟ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಎಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಡೂ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? So chance of showing pregnancy after this is like very low. Okay. Adre some individual show infertility, not sterility, infertility. Sterility andre permanently they can't be pregnant, they can't reproduce. Infertility andre ಏನು ಅರ್ಥ? That is by doing some jugaad, ಏನಾದ್ರೊಂದು ಮಾಡಿ they are able to have a kids. Okay. So unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation is called as infertility. Reason ಏನು infertility ಗೆ? That is very important. It can be physical, psychological, immunological or any diseases, congenital or abortion. Yeah. So these are the reasons for abortion. I doubt abortion ilva anta. Abortion is a symptom
of STD. So these can be the reason for infertility. So in order to overcome this, we have got assisted reproductive technologies, which is important for your KCET. So idu important ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. So let's understand in the easiest manner, in a very quick manner. This is not coming in the chat only. What I chat? Okay. Yes, Shrusti, you're right. Yes, fast ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹಾ, 4 to 5, 5 to 6, 1.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, we are done. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ we should be finishing this. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ವೈವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್. ಇನ್ ವೈವೋ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವೈವೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅವರು ಇನ್ ವೈವೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ ವೈವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ, ಬಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್, ಇಫ್ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ವೈವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಇನ್ ವೈವೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, there are different techniques. So 2 embryo transfer technique are ZIFT ಮತ್ತೆ IUT. So ZIFT, IUT, ICSI. So ಈ ತರದ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ZIFT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ZIFT is zygote intrafallopian transfer. It is a type of embryo transfer, ZIFT, right? So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ZIFT ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, as the name say, the zygote, that is the early embryo, that is up to 8 blastomere, that is less than 8 blastomere. So they are being transported into the fallopian tube. Okay, so that is ZIFT. Now, another technique is intrauterine transfer, that is more than 8 blastomere stage embryo is been transferred into the uterus. This is IUT. So, idu eradu tarada embryo transfer, if in case if the mother is not able to give the suitable environment for the developing zygote embryo, so they go for this type of embryo transfer. Okay, so 2 type of embryo transfer done. This is super important. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಟರಸ್ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ZIFT ಇಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, IUT ಇಸ್ ಯುಟರೈನ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ICSI. ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ICSI. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. We don't have so much of time to mix and match these techniques with the IVF, in vivo, in vitro ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ICSI, ಇಂಟ್ರಾಸಿಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. AI ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಮೆನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಜೈನಾ. ಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಇಫ್ ದ man who is having low sperm count or inability of the male to inseminate to the female. So this is AI. Okay, there is another technique called as IUI, that is intrauterine insemination. If ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ವೆಜೈನಾದ ಬದಲು ಯುಟರಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಜೈನಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ IUI ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ uterus. It is to the uterus the sperm has been transferred. Okay, then the next technique is GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. Yaru intaha technique ge hoguvanthaddu? Who is going to this technique? For the one who is not able to produce their own ovum. So female who can provide
the condition for the fertilization and the further development, but who cannot produce own ovum, she go for GIF. ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಡೋನರ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಅವರ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ವೈವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಜಿಫ್ಟ್, IUT, ನಂತರ ICSI, AI, IUI ಮತ್ತು ಜಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಝೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಝೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲೈಕ್ ಆರ್ ನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಥನೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಈ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಈ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುನಿಟಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಯುನಿಟಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಜಿಫ್ಟ್? KCET 2023 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yeah, it's correct. Yeah. Zygote intrafallopian tube, zygote intrafallopian transfer, zygote interfallopian tube, zygote interfallopian transfer. So let me give the poll. ಜಿಫ್ಟ್ ಇನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದು KCET 20 ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಸಲ ಜಿಫ್ಟಿನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ICSI ಅಲ್ಲ, ICSI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ gamete intrafallopian transfer, that is B. So 95% of you give the right answer for this question, and we have got next question. The technique advised by a doctor to overcome the problem. The very easy question. KCET 2022. Answer quickly. Bari 15 seconds ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ to answer this question. This is very easy question. ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಎಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. RCH, CDRI, RTI, STI, STD, VD, MTP. Yes. So what is the right answer? I can see a lot of you giving the right answer for this question. ನನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟರಾ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಯಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಆರ್ಟ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? 94% of you gave the right answer for this question. Okay. And next we have the method of directly injecting a sperm into the ovum. Easy. KCET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಇಂದ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Thank you, Basavaraj. Thank you. I can see a lot of hearts. Yeah. So answer for this question, yenu, the method of directly injecting sperm into the ovum. I, intracytoplasmic sperm injection, that is C. Correct? Yeah. 92% of you give the right answer for this question. Next question. KCET 2020 question. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ. ಓವಾ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಯೂಟರಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್. ಓವಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಫಿಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್. ವೇಟ್, ಐ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೋಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓವಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಫಿಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ zygote is collected from the female donor and transferred to the fallopian tube of the recipient.
Okay. Zygote is collected from the female donor and transferred to the uterus of the recipient. Okay. Yeah. Answer. Yes, you all are right. Answer is no. Let's stop the poll. Answer is B. Yake B? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓವಮ್ is been transferred to the fallopian tube. ಅರೆ ಯಾರ ಓವಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓವಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೋನರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ whoever goes for the gift, they are not able to produce their own ovum. That is why. ಸೊ 75% ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇ ಟು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ ಕ್ವೆಶನು, ಇದು ನಾನೇ ಬರಿತೇನೆ. assisted reproductive technology does not include what it does not include. In vitro fertilization, embryo transfer, gamete intra-fallopian transfer, zygote extra-fallopian transfer. Definitely it is C. Alva? Yes. Idu nimige kodabodu. This I can give this question for you. A childless couple visit assisted... Yeah. A childless couple visit assisted reproductive technology center to get assistance to have a child. On diagnosis, it was noticed that there was a low sperm count. Low sperm count anta and koodle. We should be going to that one type of art only. Or actually 2 types of art. Yes, you are right. You all are right. Answer for this question, artificial insemination. Alva? 54%. I guess you answered for the previous question, alva? Yes, that is my mistake, students. Urgent madidre swalpa. So illige we are done with here we are done with reproductive health as well. Leader board anna noduva onsala. See, there is a reason why I call top 10 students. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5-6 ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ, BJS, ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಕಿಶೋರ್, ವಿಶ್ವ, ಅಂಕಿತಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟು ಜನ 10 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ 10 ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಅನು, ನಿತೇಶ್, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ಅಶೋಕ್, ಮುತ್ತು, ಮಂಗಲ್, ಮಯೂಷ್, ಶಿವಲೀಲಾ, ಸೌಮ್ಯ, ಪ್ರಿಯಾ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮೇಘನಾ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಟಾಪ್ 25 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೂ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 10 minutes ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಯ್ಯೋ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾ, ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಲಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು. ಯಾ, ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓ, ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡು, ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಬ್ಬಾ 276 ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 10 minutes. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು? 6:38 ಆಯಿತು. 6:40, 6:50ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, 6:50ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 10 minutes ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ and then we will be starting with the evolution. Evolution ತುಂಬಾ ಹೈ ವೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ, ಸೊ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಟೈಮರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10 minutes. ಓಕೆ, 10 minutes. In 10 minutes ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್.
ಹಲೋ 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 ಯಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ನಾನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಏನು ಅಂತಲೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ ನಾನು. ಯಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ 3 ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು. 1 ಟುಡೇ 3 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇವತ್ತು, ಒಂದು ನಾಡಿದ್ದು, 3 dates has been told to us. One is on 22nd, that is today. ಇನ್ನೊಂದು 24th, ಇನ್ನೊಂದು 26th. ಸೊ ಇದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಮ್ಯಾನ್, ಆನಿಮಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಡೈನೋಸರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಐ ಗೆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 26th ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ the important concept. So theories of origin of evolution, special creation, cosmozoic panspermia, cosmozoic theory ಅಥವಾ panspermia, it is one and the same. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಏನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಥಿಯರಿ, ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ. ಕಾಸ್ಮೋಸಾಯಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್. Spontaneous generation, any non-living organism is giving rise to the life anta. So these are the 3 theories. And then is theory of biogenesis, which is also called as theory related to biogenesis. Andre this has been given by Louis Pasteur. So it says that it is opposite of theory of spontaneous generation. So theory of spontaneous generation alli they are saying that non-living things are giving rise to living. Here they are saying only living organism is able to give rise to living. So idu yaru kottirodu, idu Louis Pasteur. So ishtu basics gottidre saku. Important ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, so since lot of time questions have come from the Miller experiment, from the theory of chemical evolution, so ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, that is methane, ammonia, water and hydrogen is being used in this experiment to prove chemical evolution theory ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಯಾರನ್ ಹಲ್ದಾನೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಉರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ chemicals that has been used was methane, ammonia, water, hydrogen, and around the temperature that was being used to this. So ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ haven't come like many times. So that is why I have put the cross. And the very important concept ಯಾವುದು ಅಂದರೆ homologous analogous organs ನ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. homologous organs, analogous organs is very, very, very important. Last year question on Miller experiment. Yes, that's what. So Miller experiment important. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೇಬಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ನ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ homologous analogous organs ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ homologous organsಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. homologous organs ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಮತ್ತು ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ, ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಂಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, and there are so many more example. And we have lot of examples in the NCERT. So ಎಲ್ಲ examples ಅನ್ನ, all examples ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್, ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಆನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? One example in animals, wings of insect, that is butterfly, wings of birds, wings of bat. So this is another example. So yella examples of analogous and homologous organs anna nodkondu hogi. And which leads to what type of evolution? Homologous organs will be leading to the divergent evolution. Analogous organs will be leading to the convergent evolution. ಯಾಕೆ ಇದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ homologous analogous organs. It is very important to know. And ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವೈಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್. ಮೆಲನೈಸ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ before the industrial revolution, industrialization, whereas after industrialization, white-winged moths were less, right? And dark color moths were more. So, illen kottidene andre melanized moths less, illi melanized moths were more. So, yaake ee tara after industrialization, yaake melanized moths were more and non-melanized and white moths yaake less? Because predators, that is birds, used to feed on white winged moths, adike white less. Illi melanized
ಮಾತ್ಸನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಲನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾವು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಾಪ್ಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಡಾಪ್ಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, another example, the first example is Darwin finches. So examples were being asked which is of adaptive radiation. Okay, simple alva. So one is Darwin finches, another one is Australian marsupials. That is Australia dalli placental animals as well as marsupial animals anna nodabahudu alva. So both of them are able to show adaptive radiation. So placental mammals and Australian marsupials is another example. Okay, so now let's discuss the KCET questions related to whatever we have discussed. That is ಕೆಲವು theory, that is chemical evolution, theory and experiment. And then ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ ನಾವು ಯಾವುದು? Anthropogenic action, that is industrial melanism ನೋಡಿದ್ವಿ. Homologous analogous organs difference example. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು? ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ. ಸೊ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವುಗಳ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಇದು ಟು ಪ್ರಿಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದೇನು? ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಿದು? ಹೊಮಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೊಮಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. 96% ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓರಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ by the Miller in his experiment to prove chemical evolution. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ KCET 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾ ಚಂಪು, ಹೇಳು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಿಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. 97% of you gave the right answer for this question. Next, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು 120+ ಅಂತ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 120+ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಡ್ ದ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲೆಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯು ನೋ. ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿರಾಫೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಶಿಪ್ಪಿನ ಹೆಸರೇನು? HMS ಬೀಗಲ್. ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. 2 ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು 2 ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇದು? ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ also had very similar conclusion as that of Darwin, that is Alfred Wallace, okay, who has worked on Malay archipelago. Okay, also ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್, ಡಾರ್ವಿನ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ NCERTಯಲ್ಲಿ, ಏನಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್? ಡಾರ್ವಿನ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್? Anyone? Alfred Wallace and Darwin's conclusion was same. Yes, Thomas Malthus. Very good. So ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಥಾಮಸ್ ಮಾಲ್ಥಸ್. ಏನು ಥಾಮಸ್ ಮಾಲ್ಥಸ್ಸು? ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಯೋಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ got influenced by him. So 2 scientists name apart from Lamarck ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು Darwin, apart from these 2, about Alfred Wallace, Thomas Malthus. Okay, 1 second. Okay, moving further. Artificial selection. Artificial selection ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. So this can also be the example for anthropogenic action. Anthropogenic action andre evolution because of the human activities. So here the selection is because of the human activities. And coming to the mutation theory, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು? ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆವ್ರಿಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೋಸ್. ಇನೋಥೆರಾ ಲೆಮಾರ್ಕಿಯಾನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಐ ಗೆಸ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so what is the mutation theory? So mutation theory is also called as saltation theory. Yakandre according to the scientist Hugo Devries, new species originate as a result of mutation. Evolution is due to mutation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And ಈ mutation ಇಂದ ಇದು single step. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು saltation ಅಂತ, and it is large and it is random. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಥಿಯರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಸಡನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾರ್ವಿನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆವ್ರಿಸ್ ಏನು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ NCERTಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓರಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ KCETಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ. ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಿಶೋರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಎಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್.
whereas variation according to Darwin is direction, that is directional, that is correct. Okay, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ನೋ, ಸಾರಿ, ಹಾರ್ಡಿವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ? ಎಲಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಹೈಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಎಲಿಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ the height, that is tallness and shortness if you consider, so they are stable. On the population alli ivugala allele frequency enide, distribution of this alleles enide, they are going to be stable. When it is stable, that is when you don't interrupt it, when you don't migrate any of the pea plant outside, or when you don't insert any pea plant inside, or when you do not cause any disturbance to that population, aga matra then only the allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. Okay, so this is called a genetic equilibrium. So the gene pool and the total genes and their alleles in a population remains constant. When it will be remaining constant? That is when there is no gene migration, when there is no genetic recombination, when there is no mutation, when there is no accidental gene transfer, or when there is no natural selection. So ee time alli matra sum total of, which is not possible by the way alva, adru ondu principle kalibeku anta kalita idivi ashte. Okay, no offense, but this ee tara, if nothing which is given over here, if nothing like this happens to a population, then only the sum total of allelic frequency is constant. Okay, so sum total of all the allelic frequency is constant and can be written as 1. Okay, now ನನ್ನ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಲಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರನ್ನು ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಲನ್ನು ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ. So can I write P plus Q is equal to 1? Yes, I can write. So idu dominant ಮತ್ತು recessive allele ಅಲ್ವಾ? So ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ when we are considering an individual, they will be having a diploid condition. So the individual, if you consider the plant height, it can be either homozygous dominant or homozygous recessive, or they can be heterozygous. So how can we represent this and this now? So we can represent it as homozygous dominant is P square, homozygous recessive is Q square, and heterozygous is not PQ, it is 2PQ. Okay, so can we write P plus Q? Can we write P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1? That is equal to 1. That is nothing but P plus Q whole square is equal to 1. Right? So this is what Hardy-Weinberg equilibrium and equation is. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಪೋಲ್ 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 ಕ್ವೆಶನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ಬೈ ದ ವೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಫೈನ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಾಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಹಾಂ, ಸರ್ವಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಲಲ್ಲಿ.
ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ p plus q is equal to 1. So p plus q whole square is equal to 1 square, that is equal to 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ at least remember this thing. ಓಕೆ, p plus q whole square is equal to 1 ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? is equal to 1 square is equal to 1 ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇದು algebraic equation ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, when you a plus b whole square ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least remember this. ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ p ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ pq, ಇಟ್ ಇಸ್ 2pq. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾ, ಮೋಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬೈ ದ ವೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದಟ್ ಇಸ್ p plus q. ಅಂದರೆ sum total of sum total of all the dominant allele plus recessive allele is going to be always constant. So p is frequency of recessive allele, q is frequency of dominant allele. So p plus q square plus 2pq is equal to 1, that is p square andrenu frequency of homozygous dominant, that is this. q square andrenu frequency of homozygous recessive andrenu this, and 2pq andrenu frequency of heterozygous or heterozygotes. So idu makkalige highly confusing. Illi elru mistake ಮಾಡೋದು, rest everything is fine, but here you make the mistake. So now factors affecting Hardy-Weinberg law already ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Now let's quickly see the types of selection. Types of selection. There are 3 types of natural selection. So in between of this chapter ನೀವು ತುಂಬಾ theories ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Okay, now this is about different types of natural or artificial selection. So 3 ತರದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ: ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 to 6, not like 8 feet or 2 feet, not any extreme. So height of the people are being selected in such a way that the mean character value is being selected alva. Average value nature select ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು example, weight of the newborns. ಎಲ್ಲ newborns na weight, it will be around 2.5 to 3.5. anything more and less is considered as a disorder. So nature is selecting this medium or average height. So that is about stabilizing selection. Directional andre enu? Directional andre more individual acquire value other than mean character value. So one of the extreme character is being selected. One of the extreme character, not both the extreme character. So one of the extreme character is selected in the directional value. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ the graph is going towards one particular direction. Okay, so one of the extreme is being selected. And disruptive selection ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Disruptive ಅಂದ್ರೆ both the extreme character is being selected. So that is disruptive selection. More individuals acquire peripheral character value to both the ends of the distributive curve. So both the peak is being selected. Okay, so ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ.
ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Average is 5.8. Ha, Dikshit, correct. When it comes to the height of the people, alva? Ma'am, I am writing second attempt only for language exam. Yake? Language ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಾ? ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು 2 ಸಲ ಬರಿತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I don't think so it should be affecting Prithvi. PCM ಅಥವಾ PCB ಅಥವಾ PCMB ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. These two combinations are being considered, not languages. ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ರಾಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ. And we have got a question. Take your own time to answer this question. The allele frequency of dominant and recessive allele in a population are 0.6, 0.4. Idu 0.6, idu 0.4 respectively. Okay. The expected frequency of the heterozygous individual is. So, idu yenu anta kelta idare. Okay. Should I give the poll? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮೇತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ resistant to that antibiotic, only they are getting selected, not the one that is able to die in the antibiotic alva. So nature is selecting the bacteria which is able to grow in the antibiotic media, that is antibiotic resistant. So that is one example. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? 6 4s are 24, 24 into 2 48. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A for this question. ಓ, 91%. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಆದರೂ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್. So this is equal to P ಅಂತಾಯಿತು, this is equal to Q ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಹಾಗಾದರೆ 2PQ ಅಂದರೆ 2 into 0.6 into 0.4, that is 0.48. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 48%. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A for this question. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. 6 into 4 24 ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. In a population of 800 rabbits showing Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive individual is 0.6. Frequency of recessive individual is 0.6. What is the frequency of heterozygous individual? ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 91%ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋ. ಫಾಸ್ಟಾಗ ಪವಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟು, ನಚಿಕೇತ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಒಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು RCB ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಬೈ ದ ವೇ ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಬೈ ದ ವೇ ಇದೇನಿದು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 0.16. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 0.4 ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಲಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 0.4 into 0.6. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 0.48 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ D only.
80% of you gave the right answer for this question. ಸಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 8 ಗಂಟೆಗಾ? ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಆನ್ಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, 800 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದು ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 0.16 is the frequency of the recessive individual. So this is 0.16. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? Q square is 0.16. ಅಂದರೆ Q is 0.4. So by this we can make out P is 0.6. And by this we are able to calculate 2PQ is 0.4 into 0.6 into 2, that is equal to 0.48. Okay, so this is the heterozygous frequency, that is 0.48. Okay, let's go for the next question. Question mugitu. Okay, we are actually at the mid of the class. Aita ಒಂದು 200 slides ಇದೆ. So we are in the mid of the class. ಏನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಯಾರ ಫ್ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾರ ಫ್ಯಾನು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫರ್ನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ನ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ? ಫರ್ನ್ಸ್, ಕಾನಿಫರಸ್, ಸೈಕೇಡ್ಸ್, herbaceous lycopods. So this is about the distribution of different plants in the different time. Aita? So this has come in the KCET exam once. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಿನೋಜಾಯಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಗಿಂಕೋಸ್, ನಿಟೇಲ್ಸ್, ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಯನಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಬೋರಸೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫರ್ನ್ಸ್. ಡಿವೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸಿಲ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಝಾಸ್ಟೆರೋಫೈಲಮ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಜುರಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಸಹ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ KCETಯಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ್ರು ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯಾವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಬ್ಡ್ ಫಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 𝐒𝐊𝐀𝐍𝐶𝐀 ಏನಿದೆ, which were primarily aquatic. So 𝐒𝐊𝐀𝐍𝐶, which was once caught in 1938 South Africa dalli, which was thought as extinct. So this would have possibly evolved into amphibians, frogs. So frogs ಮತ್ತೆ salamanders, that is amphibians ನ ancestors ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು? ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ KCETಗೆ, that is 𝐒𝐊𝐀𝐍𝐶.
ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐿. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈರನೋಸರಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈನೋಸರಸ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ನಂತರ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಡ್ 65 m. ಹಾಂ, ಇದು ಸಹ ಕೇಳೋದು, ಡೈನೋಸರಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಬಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ನೀಟಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಾದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ಥಿಯೋಸಾರಸ್, some which are actually land reptiles went back to the water to evolve fish like reptiles. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಟರ್ 𝐒𝐿𝐀 ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸರ್. ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸರ್, ಅದರ ಹೈಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, and the name of that, which is that largest dinosaurus, longest. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, 20 feet. ಹೆಸರೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಸ್, ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲ. ಟೈರಾನೋಸರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಈಗಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈರಾನೋಸಾರ್ಸ್ ರೆಕ್ಸ್, around 20 feet. They had a dagger-like teeth. They were scary, alva. They were longest. Height alli, okay. So, evolution related agi ಕೆಲವು animals name ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? 𝐒𝐿𝐀, ಇಸ್ಥಿಯೋಸಾರಸ್, ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. Okay. And coming to the super important concept of this chapter, ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, KCET ಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, that is about human evolution. Human evolution. Very, 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 very important. Okay. So, starting with Dryopithecus, Ramapithecus. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ರಾಮ, ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್, ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡ್ರಯೋಪಥಿಕಸ್ ವಾಸ್ ಏಪ್ ಲೈಕ್. ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೇರ್, ವಾಕ್ ಲೈಕ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್. ಹವೆವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಂತರ ಯಾರು ಅಂತ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇಯರ್ ears and the cranial capacity. Okay, so Dryopithecus, Ramapithecus, ಒಂದು ape, ಇನ್ನೊಂದು man like. Okay, now coming to Australopithecus. Australopithecus 2 million years ago, 500 cranium capacity. Few fossils of man like bones were observed in Ethiopia and Tanzania. 3 to 4 million years ago back it was. They were man-like primates walked in the eastern African grasslands. And they were probably not taller than 4 feet, but walked upright. So evidence showed that Australopithecus essentially ate fruit. So startingly, these organisms, they were not eating meat, they were vegetarians. Okay, so they probably ate fruit.
So the next thing, Homo habilis. What is so much important about Homo habilis? KCET ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Homo habilis is the first human being like hominid. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ. So they also did not eat meat, probably. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. And Homo erectus. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನ್. ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾರು? ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್. ಜಾವಾ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? ಜಾವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ. ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇವರ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನು? ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬರಿ ದೇಯರ್ ಡೆಡ್. They used to hide in the, they used to use hides to protect themselves and bury their head. So this is also important. KCET ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಕಲಿಯದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್. Okay, so now let's discuss the question one by one, starting with the KCET 2017 question. Which one of the following is the identifiable character of Neanderthal man? ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು KCET 2017 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓ, ಚಿಕನ್ 65. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹೈಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್ಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬರಿ ದೇಯರ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕೇವ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ. 2 million years ಯಾರಿದ್ದದ್ದು? 2 million years ಎಗೋ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಥಿಕನ್ಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 650 to 800 cc ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು? 650 to 800 ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ 100 cc, 150, 300 cc. ಸೊ NCERT ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸನ್ನು ಆದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಗೆಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The first human-like being, Homo mentis, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapien. First human-like being. There is a trick to remember that first human-like being is There is a trick to remember. I'll tell you soon. Ma'am, when will end the... See, ನಂಗೆ 4 o'clock ಇಂದ 10 o'clock ವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 10 ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ 11. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 HH ಇದೆ. ಸೊ H. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್. That's how you can remember. Next question. Which of the following was the biggest land dinosaurs? ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನೀವು ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ನಾನು ಪೋಲೆ ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 96%. ಹಾಂ, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೈನೋಸರಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ಈಗ? ಹಾಂ, ಪೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸುಜಾಲ್, ವಿಕಾಸ್, ಶೈಲಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ವೇಣು. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಟೈರಾನೋಸರಸ್ ರೆಕ್ಸ್.
So answer for this question is B. 87% of you gave the right answer for this question. Okay. See, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ನ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ NCERT ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನ್ ಇದೆ, ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈನೋಸರಸ್ಸು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. ಇದು KCET 2020 ಕ್ವೆಶನ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು KCET 2020 ಕ್ವೆಶನ್. In a population of plants, some were extremely tall and remaining were extremely dwarf. No plants of the population showed intermediate height. The time of operation of natural selection in the above cases. Answer. So, idu actually simplest question related to the types of selection. Second PUC innu kashda question kottidare. Tyrannosaurus ma'am, it is ma'am evolved into a Sunday meal called as. Okay. Are you trying to say that Tyrannosaurus gave rise to evolved into birds? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಾಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, that is, it's a disruptive selection. 66% of you gave the right answer, disruptive selection. Stabilizing ಯಾಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, no plants of the population showed intermediate height. ಅಂದರೆ stabilizing ಅಲ್ಲ. Directional ಯಾಕಲ್ಲ? Because it's not only the extremely tall were selected, or it is not only the extremely dwarf selected, it is both of them were selected. That is why D is right answer. Next question. 2019 KCET question related to mismatch from the following. Mismatch anna tilisi kodi. Nine o'clock dinner. Miss neat question ma'am. Neat question ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ 9 o'clock ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕು 10 o'clock, ಲೈಕ್ 9:30 ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು? 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಮುಗೀತು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗೀತು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 hour. ನಾನು ಬೇಗವೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what is the right answer? D is right answer. Huh? Okay. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಾಯಿತು? ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಡನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಸೊ genetic drift is the accidental migration or transferring of something like accidentally or by chance. So idrinda the constant gene frequency will be disrupted. So gene frequency won't be constant because of the genetic drift. So adikke idu mismatch. Okay, that is why this is mismatch. Divergent evolution is due to homologous organs alva. So thorns of bougainvillea, tendril of cucurbita, these are homologous organs, so this is not a mismatch. Adaptive radiation example, Australian marsupial, that is also a right match. Innondu vichara, industrial melanism, this can be the example for both natural selection as well as artificial selection. NCERT alli natural selection and kottidare, adre this is happening because of the anthropogenic changes action. And it can be also example for artificial selection. So answer for this question ಏನಆಗಬೇಕು? D ಆಗಬೇಕು. Next, ಬಂತು ನೋಡಿ, the question which I was referring for. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಲಾಸಿಟಿಯಾ? 11:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. I can't take more.
ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಫುಲ್ ನಾನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಲಗುವಾಗಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ನ್ಸ್, ಕಾನಿಫರ್ಸ್, cycads. So answer is C. Oh, how are you able to answer this question? Very good. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡುವ ಅಲ್ವಾ? ಇದಾರಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲ? ಓ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ, ನಾಗೇಂದ್ರ, BJS, ವಿಶ್ವ, ಕಿಶೋರ್, ಧ್ರುವ, ಅನು. ಅಯ್ಯ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು. ದ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ salamanders ಆರ್ jawless fish, 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶𝐃, Ichthyophis, Amphioxus. Answer. The ancestors of modern day frogs and salamanders are, andre ancestors of amphibians yaru anta. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಎಸ್, ಏನಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು? ಇಟ್ಸ್ 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶. ನೆನಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 65% ಆಫ್ ಯು ಗೇವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ಟ್ಯೂಫಿಸ್ ಏನು? ಇಸ್ಟ್ಯೂಫಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್, limbless amphibian it is. Amphioxus ಏನು? Amphioxus is a cephalochordate ಅಲ್ವಾ? jawless fish ಯಾವುದು? ಏಗ್ನಾಥ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು? 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ? ಓ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡಾ? ಹಾಂ, ಥರ್ಡ್ ಹೌದು. The success of mammals on earth is largely because ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಹಳತ್ತು. ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬ ಹಳತ್ತಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂತರ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ನನ್ನ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾಂ, ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ಮೈ ನೇಮ್? ನನ್ನ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅರ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಂಧ್ಯಾ ರಾವ್. ಐ ಎಮ್ ವಿಂಧ್ಯಾ ರಾವ್, VINDHYA. ಓಕೆ, ವಿಂಧ್ಯಾ ರಾವ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಎಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ okay. So due to this advanced feature, they are able to present in the earth largely. So answer for this question is ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ question. This was mammary gland alla how it is making them to successfully be in the earth. They can conform to the changes in the environment. That is what we are saying in the scientific manner. That is constant body temperature. Advanced feature alva idu. They can reduce metabolic activity and go into a state of ಯಾವ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ದ ವೇ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್? ನಾನು 4 ದಿನ ಡಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡುವ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ, ನಾಗೇಂದ್ರ, BJS, ವಿಶ್ವ, ಧ್ರುವ, ಕಿಶೋರ್, ಅನು, ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.
ಅಂಕಿತಾ ರಾಣಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಶಿವಲೀಲಾ ರಾಂಟಿ, ಓಕೆ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ನಿತೇಶ್, ಸಿಂಧು, ಅಶೋಕ್, ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. Now let's see human health and disease chapter. Human health and disease chapter ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ನನ್ನ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಂವಿದ್, SAMVID, ಸಂವಿದ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. Almost all the things are important, but still, infectious diseases, ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ HIV ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಆಕ್ಟಿವ್, ಎಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಬೈ ದ ವೇ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಯಾ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT ಏನಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅವುಗಳ ಡೀಟೇಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. Smallpox, common cold, again spread by air droplets. Even some objects like pen, knobs and all can spread. Direct contact, tetanus. Smallpox can also get spread. Tetanus ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? Tetanus I doubt. It's not tetanus. Contaminated food, water, typhoid, dysentery, polio, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಸೋವಲ್, ಯಾವುದು ವೈರಲ್, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಯೂನೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಪ್ಲೇಗ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಉಲ್ಟಾ. ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್. ಇದು ಬೈ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇಗ್, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್, STD ಯಾವುದು? ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಏಡ್ಸ್, ಟ್ರೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಏನು? ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಥ್ರೂ ದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. Droplets can spread this disease. Okay, even contaminated object can also spread this disease. Contaminated object. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. And then is viral disease, common cold, rhinovirus. Symptom ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Once again through the droplets and the contaminated objects. Droplets, contaminated objects. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? That is respiratory passage, not the lungs.
ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಲಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎರಡಿದೆ, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ವಿಶರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟ್, ವಿಶರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯ್. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ intestine is affected, ಇಲ್ಲಿ lymphatic vessels are affected. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್: ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಫೀವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ವಾ? ಈ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನು, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ. ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಟಲ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ. KCETಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲೂ ಐ ಗೆಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಚಿಲ್ಸ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಫೀವರ್. ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಲೇರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಎಲಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಅಗೈನ್ ಬೈ ದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫೂಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಯುನಿಟಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಟರ್ಸು? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಕು? ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾ? ಹಾಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಮೋಜಾಯ್ನಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೀಮೋಜಾಯ್ನ್. ಹೀಮೋಜಾಯ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಿಮೋಜಾಯ್ನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಮೋಜಾಯ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏಡ್ಸ್. ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ವೈರಸ್ಸು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ HIV ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ TH cells. ಓಕೆ, ಸೊ TH cells ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Before some question, something little more about HIV/AIDS. That is symptom, fever, diarrhea, weight loss, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಏಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವೈರಸಸ್, ಫಂಗೈ, ಟೊಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ HIV/AIDS? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರಮ್ 5 to 10 years ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಲೈಸಾ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ HIV/AIDS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ HIV/AIDS ವರೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು,
So everything is important. Even the life cycle of plasmodium important. Life cycle of HIV ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ HIV AIDS ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So let's discuss the question. Pneumonia is caused by KCET 2021 question. ಪೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದು. ರುಷ್ಟಿ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲಾಫಿಂಗ್? ಹೇಳ್ರಿ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲಾಫಿಂಗ್? ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100% ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ A and B. So A and B is right answer for this question. That is C is right. So KCET 2021 75%. ಅರ್ಧ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಬಿ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ 2 ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ 3, NCERT ಪ್ರಕಾರ 2. Even Diplococcus is also able to cause pneumonia. Next, in the life cycle of Plasmodium, fertilization takes place in, that is, fusion of the gametocytes of the Plasmodium takes place where? Anta question. Clear ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂತ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿನಾಯಕ. ಮೇಘ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪೋಲ್ ಮುಗೀತು. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ನಮ್ಮ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಲಿವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. RBC ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ RBC ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ನಂತರ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಲಿವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಗಟ್. ಸೊ ಗಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. KCET 2020 ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಟಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾನು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಗಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ಸೊ KCETಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀಟಿದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಬೇಯೋಗಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಯಾರು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೇಟಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ Plasmodium falciparum. 73% of you gave the right answer for this question. Correct. Next, identify the correct statement. You can answer.
Incorrect statement alva. HIV is transmitted by mosquito bite. Pneumonia is a bacterial disease. Cancer is a non-infectious disease. Ringworm is a fungal disease. Yes, I can see. Yelru right answer na kodtidare. So let's close the poll then. Yelrigu gottu. Definitely HIV is not transmitted by mosquito bite alva. So it has been transmitted by the sexual intercourse, body fluid. So answer is A for this question. Fine. Now, coming to the next important topic, that is about cancer. So ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. So cancerous cells will show certain property. Cancerous cells will show certain property. ಏನಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? That is ಏನು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. Contact inhibition illa and uncontrolled cell division. And then what are the other property of cancer? These are the main two properties of cancer. They escape from the immune system as well as the NCERT illa. Escape from immune system. They show angiogenesis, that is metastasis, but not all the cancer show metastasis. Okay. Now, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, yes, they are non-infectious disease. They show metastasis. They show the tumor because of the uncontrolled cell division. Tumor form ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಿದೆ, they are of two types. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬಿನೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ confined to the original place, they don't spread. Adre malignant tumor will be spreading. So the spread maadi ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they damage the other cells. They make the other cells to starve because they'll be grabbing all the nutrients from the other cells. And they show a dangerous, feared property. NCERT ಇದೆ, ಹಾಗೆ KCET ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲಫ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯೂಮರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಭಯ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಜರಿ, ಬೈ ದ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಬೈ ಸರ್ಟೈನ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಥ್ರೂ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ, hair loss. So these are anemia. These are the symptom of side effects of the chemotherapy. Immunotherapy, this is another way to treat. Alpha interferons anta heಳುವಂತಹ biological response modifier ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು they activate the immune system, so that immune system has been made to see there is a cancer and able to destroy the tumor. So ಇದು different ways to treat the cancer. Okay, so there are different ways to detect the cancer as well. Ondu CT scan, I'll be writing over here. Detection. So how cancer tumors are being detected? That is by MRI scan,
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ರೈಟ್, ಬಯೋಪ್ಸಿ, even through the molecular biology technique. Like PCR ಅಥವಾ autoradiography ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are able to detect the cancer. Any other technique you remember to detect the cancer? CT scan, MRI, oh, X-ray, radiation therapy. I mean the X-ray I forgot to say. So that is just by X-ray we can detect the cancer. MRI is by with the help of magnetic field. CT scan, here we use X-ray. Adre namige 3D image sigutte through the CT scan. So biopsy is by taking the tissue which is suspected to have a cancer. Yes. Yes. Okay. One more thing, oncogenes. Yeah, thank you for reminding. So that is about detection. Which are the different ways how the cancer has been spread? Physical, chemical, biological. Physical is by both ionizing and non-ionizing radiation the cancer can spread. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಯು ವಿ ರೇ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ carcinogens. Okay. So carcinogens are of 3 types: physical, chemical, biological. Chemical yaudu? Mustard gas, nicotine. Okay, so physical, chemical, biological. Biological yaudu? Certain virus which is having oncogenes. Chemical yaudu? Mustard gas, nicotine. And apart from that, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ we have cellular oncogene. We have got something called as cellular oncogene or proto oncogenes. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು proto oncogenes or cellular oncogenes? So due to many reasons, these genes in our body can get activated and they simply cause cancer. So proto-oncogene can become oncogenic, which means cancer causing, and they can cause cancer. Okay, so this is what you should be knowing. Simple, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ KCETಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ definitely properties of cancer, benign tumor, cancerous tumor ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have got a question, that is what is the most feared property? ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. KCET 2021 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. hello audio is clear now? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಆಡಿಯೋ? Ma'am, does cancer is completely curable? It's curable in the early stages, not in the final stages. 4 stages irutte cancer ige. Neoplasty andre enu ma'am? Neoplasty is nothing but another name for cancerous ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ.
ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಸೊ tumors, cancerous tumors are neoplastic. They are able to produce lot of cells in the uncontrolled manner. Most feared property ಯಾಕೆ metastasis, because it is able to ಈ malignant tumor ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ability to spread to the distant organ and cause cancer over there. Okay, ಇದು most feared property. Loss of contact inhibition is a normal property of the cancer. Rapid invasive growth is also normal property. So next question. Identify the technique useful in detecting the cancers of internal organs. Answer. By the way, ನನ್ನ voice clear ಇದೆ? Yeah. Uncontrolled division ಗೆ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. Explain contact inhibition. So, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬೇರೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೇರೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಬೇರೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ grow, they don't mind, they don't show the contact inhibition. I hope you have understood. So all of the above is the right answer for this question. 83% of you. So ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿನ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್, MRI, that is magnetic resonance, alva, CT scan, computed tomography. So these all are the technology to detect the cancer of internal organs. So all of the above is the right answer for this question. And we have got a next question. Certain tumors are called malignant because they are not neoplastic, they are confined to a specific location, they invade and damage surrounding tissue, they show contact inhibition. Idu ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟು. ಏನದು? We should, ma'am, we should wrote questions on the notes. Ma'am, please answer. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇನ್ವೇಡ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸಿ. I'm not understanding. Did I make a mistake? Why ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? 16% ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ಸರ್ಟೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇನ್ವೇಡ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹೌದು, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ 72% ಜನ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಶೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಟು ದೆಮ್, ದೇ ಲೈಕ್ ನೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಗ್ರೋತ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಶೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಡಿ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು? ಹಾಂ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
Rapid invasive growth is nothing but metastasis only. So metastasis means the ability to exactly show the invasive growth that is from one part to the another part. So this is the most right way of explaining the rapid invasive growth. Okay. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆದರೆ ಇದು ಫಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಗನ್. Let's say lung cancer can go and spread to the stomach or intestine. So that is metastasis, due to metastasis. Okay. So illige we are done with the ಏನದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 50-60-70 ಸ್ಲೈಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 8:30 9 ಹಾಂ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ನೇಹ ಇವರು ಟಾಪ್ 3 ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅನು, ಧ್ರುವ, ವಿಶ್ವ, ಬಿಜೇಸ್, ಕಿಶೋರ್, ಶಂಕರಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ಸ್. There are 2 main types. One is from the birth only, whatever immunity that we are getting, it is called as innate immunity. Another one is the acquired one that we will be getting after the birth because of the exposing ourselves to the pathogen, that is acquired immunity. So innate is time from the birth, acquired is after the birth. So innate immunity ಗೆ ಯಾವುದೇ exposure to the infection ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, but it is non-specific and there is no memory of such immunity. ಆದರೆ acquired is very specific. They require exposure to the pathogen, right? And yes, they include memory. Okay, so idu main agi 2 types of immunity, innate matte acquired. Now just give me a minute. One second. Just searching for the empty slide if I have got any. Innate immunity ಅಲ್ಲಿ there are different barriers. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು 4 barriers. ಆದರೆ ಈ barriers ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ KCET ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. They are giving more questions from the infectious diseases or in general about the immunity, that to acquired immunity. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನೆಟ್ನ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೆಟ್ನ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 4 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್: ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, 4 ಇನ್ನೆಟ್ನ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ: ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ಐ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈ ದ ವೇ. ಇನ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನು PU ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್, ಮ್ಯೂಕಸ್. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಲೈವಾ, ಟಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು? The cells like some of the leukocytes like neutrophils, macrophages, monocytes. So idella cellular barriers. And cytokine barriers is interferons. Cytokine barriers, interferons, which will be activating, which will be alerting the non-viral infected cells. So viral infection alli interferon produce agutte, which is a cytokine barrier, which will be produced by the viral infected cells, that will be alerting the other non-infected viral cells. So idu innate na barriers. Okay, now acquired immunity is swalpa interesting and important. So there are 2 type of acquired immunity, that is just seeing whether I have a slide. Yeah, here it is. So eradu tarada acquired immunity ide, just ignore this. Types of acquired immunity.
ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀಟಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓರಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಸೊ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸಲ ನೀಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಬರೀ KCET ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಾರಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೆಡ್ ಟು ದ host, so to the individual. So ready made or performed antibodies are directly given. Now ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ there are further two types, that is artificial and natural. So artificial type of active immunity under ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ active type of acquired immunity, so the immunity can be gained either naturally or by artificial method. So naturally, how are we able to gain this type of active immunity? That is by the natural infection. So ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪುನಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದರೆ ಪುನಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ when we are exposed to these pathogen, our immune cells will be activated to produce antibodies against this pathogen, and the memory cells will be created because of exposing ourselves to these pathogen. So that is how natural infection will be providing active type of immunity. Okay, ಇನ್ನೊಂದು vaccination, which is artificial type of active immunity. So vaccination ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬೇಬೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ ನಾವೇ ಹಾಕಿರೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ be producing the antibodies against this heat-killed, inactivated or dead pathogen, and idrindagi memory, immunological memory namige irutte. So these are the two different types of active type of acquired immunity. Okay. So deliberate injection of living or dead microbes, proteins. So this is what will be happening in the vaccination. Okay. Now coming to the passive. So passive allu saha we have similar way. We have one is natural, another one is artificial. Natural type of passive immunity ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮದರ್ in her body there are going to be certain antibodies alva. So those antibodies will be crossed through the placenta. Yake repeat agide? Okay, so they will be
passed through the placenta to the baby. So from the mother, I'll be removing this, to the placenta, through the placenta, certain antibodies like IgG will be transported. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ದ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಲ್ಕ್, IgA ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಂಟಿಬಾಡಿ will be transported from the mother to the fetus. So this is nothing but natural type of passive acquired immunity. Now coming to artificial. ಏನ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಲೋ ಹಲೋ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಅರೇ RCB ಅಂತೆ. ಹಾಂ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ವೈ ವಿಲ್ ಐ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್? ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ವಾಯ್ಸು? ನಾನು RCB ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಂಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಟೆಟಾನಸ್ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ TT. ಸೊ ಈ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊರೋಡೆಡ್ ಐಯನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ವೂಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಟು have a very quick immunity, alva. So performed antibodies against the toxin of the tetanus is being given through TT injection. Hagene snake bite time alli, if somebody have got a snake bite, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ they will be giving the already performed antibodies which is against the snake venom. So example for artificial type of passive immunity ಯಾವುದೆಲ್ಲ? That is TT injection ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. And another example is during the snake bite. Okay. Snake bite ಬರಿಬಾರ್ದು actually. During snake antivenom of snake bite. Okay, so that is the example for artificial type of passive immunity. So basically passive immunity ke example yaudu? TT injection, antivenom during the snake bite, and some of the antibodies passing from the mother to the fetus. Active immunity ke example yaudu? Vaccination and natural infection. Clear ah? Yes, I hope it is clear. Moving further. So coming to allergy ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀಸನಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು? ಪೋಲನ್ಸಿಂದ, ಮೈಟ್ಸಿಂದ, ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಆನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡಿ IgE. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ರನಿ ನೋಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಎಲರ್ಜಿಕ್ symptoms, that is by intaking antihistamine tablets, adrenaline, steroids like cortisol in order to quickly get relieved from the allergy. Ashte, that is what you have to know about allergy. Nothing more, nothing less. Now, let's discuss the question, but adikku munche answer this question. Idu actually easy iruvanತಹ question. CET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 2021 KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಶಕುಂತಳಾ ದೇವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಇವನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಏನದು? ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಐದರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುನಿಕ್. ಅಚ್ಚ, ಓಕೆ. ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. CD ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನೆಟ್. ಇನ್ನೆಟ್ ಇಸ್ there is no antibody concept in the innate. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 2022 KCET ಕ್ವೆಶನ್. ನಾವು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಿತೇಶ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವುದು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇನಿದು ಈ ಥರ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ಥರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್, KCET 2022 ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಪೋಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ IgE. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ E. 100% ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಶೋಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್. ಅರ್ರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ. 2019 KCET ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ whatever I have told you, that will come. That is the thing. Match idre hog nodu. ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡಿ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಈ ಥರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಏನು? IgE. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ B ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. 81% ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? IgE ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಏನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು?
ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಮಾಲ್ಟ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಟಾನ್ಸಿಲ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಿಂದ ಮೆಚೂರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ any immunity that is including these T cells are called as CMI, that is cell mediated immunity or immune response. So T cells, there are mainly 3 types of T cells: helper T cells, cytotoxic T cells, and T regulatory cells. And coming to the B cells, B cells ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? As and when they are exposed to the pathogen, B cells are converted into memory cells and ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅನಾದರ್ ನೇಮ್. ಅದು ಏನು? ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೇನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ this immunity is called as humoral immunity. Also, these antibodies are actually released into the plasma. That is why the immunity name is humoral immunity. So that is about T cells, B cells, and about the lymphoid organ, the different types of lymphoid organ. Quickly speaking about the response. So when we are exposed to any sort of a pathogen or anything like that, we show 2 types of response. Idu immunity alla, idu immune response. So one type of response which we show because of exposing ourselves for the first time to the pathogen, intaha response ige primary response anta heltare. So exposing ourselves to the pathogen for the first time is called as primary response. So ee time alli intensity of the immune response is very low. Other next, that is subsequent response, which is also called as anamnestic response. So because of having lot of antibodies, because of the memory of the first pathogen, so ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ pathogen. Okay, so that is about 2 types of response. Now ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರನ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನು, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, and another function of the T cells is illi kodlilla, I'll be writing over here, function of T cells. T cells na function ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ we can't take anybody's organ if we are in need. ಸೊ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ person's organ? Like why are we able to reject it? Because of the cell mediated immunity, because it will cause graft rejection. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ auto immunity. That is, our immune cells are able to differentiate our own cells and the foreign cells because of our cell mediated immunity, that is T cells. Okay, now coming to the function of B cells, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 4 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್. 2 ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 like 2 will be the long heavy chains and other 2 will be the
ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು H2L2 ಅಂತ ಈ 4 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. IgA ಮತ್ತು IgE ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. IgA ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, IgE ಎಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. IgG ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. IgM ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. IgD's ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ನೋನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ opioid drug is little favorite of second PUC, that is PU board, as well as KCET board. ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, okay, I'm seeing some comment and I'm getting laughter. Ignore students. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. It will be entertainment. Don't look at the comments. Okay, so there are varieties of drugs. So now we got drugs anna based upon the receptors, we are grouping them in the different manner. Opioid drug, ಇದರ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು CNS ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು GIT ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. The source of this is poppy plant, that is Papaver somniferum. Okay, intake not really important. Examples are 2, morphine and heroin. Heroin ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು smack. Heroin is nothing but morphine with a 2-acetyl group extra. So main function of these opioid drugs, specifically morphine, ಏನಂದ್ರೆ they are painkiller, they are a sedative drug. ಇದನ್ನ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They slow down the body function and they are the depressant. Okay, whereas heroin crystal bitter white color ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cannabinoids. ಸೊ ಇದರ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. Inflorescence, root, latex, so a lot of part of the will be able to, cannabis sativa is the source actually. So inflorescence, resins, leaves, flower tops, inflorescence, so these all will be the source of this drug. I repeat once again, cannabinoid drug in a source cannabis sativa, that is cannabis plant. So plant na root, flower ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗಾಂಜಾ, ಹಶೀಶ್, ಕೆರಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ it will be affecting, and this is being abused by the sports person ashte. So intake is not important. Now next group is stimulant. As the name says, they will be stimulating what? The receptor is in central nervous system, so they will be stimulating central nervous system. So idu excitement anna cause madutte because it's a stimulant, right? So how they will be causing the excitement? That is by interfering with the dopamine, which is a happy hormone. So ee hormone, ee neurotransmitter jote interfere ಮಾಡಿ they will be causing the excitement. Okay, ಇದರ source ಯಾವುದು? Scientific name is Erythroxylum coca, common name is coca plant. Cocaine ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಡ್ರಗ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಕೇನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಕ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಹೆರಾಯಿನ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರ ಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಾ ಅಂತ. ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಕಾ ಅಂತ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್. ಸ್ಮ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆರಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟು ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ they will be too much happy, they will be too much excited. Okay, so they will be stimulating the central nervous system and they will be causing the sense of euphoria, that is too much of energy and excitement they will be causing. Okay, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
It will be causing hallucination. Okay. And then is the group of drug called as hallucinogen. Next group is hallucinogen. Source is atropa belladonna. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ಲಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ atropa belladonna, datura are the two source of the hallucinogen. You know the meaning of hallucinogen ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಡ್ರಗ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಗು 3 ಇದೆ: ಬಾರ್ಬಿಚುರೇಟ್ಸ್, ಬೆನ್ಝೋಡಯಾಜರ್ಪಿನ್ಸ್, ಆಂಫಿಟಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ 3 ಡ್ರಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬ್ರೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೆಡ್ ಬುಲ್, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನಿಗೆ ನಾನು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, if you have consumed this drug which causes hallucination, you will feel you're in air. So that is an example for hallucination. The transport of which neurotransmitter is interfered by cocaine? Answer. Slow. Okay, Champ. Okay. Yes, already you all started answering the question. Idu KCET 2020 last year ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ? ಎಸ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಡೋಪಮಿನ್. 88% of you gave the right answer for this question. ಡೋಪಮಿನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೋಪಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಥರದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ದೇ ಶೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ನೋ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾಕಂದರೆ to have the increased activity in the sports and many other reason. Motivation ಹಾಕುವ ಹಾಡು ಹಾಕುದಾ motivation? So students, if the motivation is not coming in within, ಯಾರು ಏನು motivation ಕೊಟ್ಟರು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ musculinization, too much of muscles. So let me explain this concept first, then I'll be giving motivation. So ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಬಾಲಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಶೋ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಫೀಚರ್, ಲೈಕ್ muscle, too much of muscle development, menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ disturbance, so ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ that is about
how the anabolic steroids are affecting in male and female. ಒಂದ್ಸಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, let me tell you. So some of the side effects of the use of anabolic steroids in the female, apart from the masculinization, it can be mood swing, menstrual cycle disturbance, and they have even too much of other like symptoms. Okay, male alli, so itaರದ ಕೆಲವು symptoms, that is more of male features they show actually. So because of the anabolic steroids, testosterone produce ಆಗುತ್ತೆ female ಅಲ್ಲಿ, so they show more of male character. In general, male character they show, which is not good ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು? ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ, that is ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಏನಪ್ಪ, ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಶೋ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಶೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ anabolic steroids, ಮೇಲ್ ಶೋ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ anabolic steroids. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ಫೈನ್, ನಿಮಿಷ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಲೈಡ್? ಇದು ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮೋಕ್. ಸೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಕೋಟಿನ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಲೀರಿ. I'll be just writing over here. So ಹೇಗೆ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಮೋಕ್, it will cause like lot of symptoms. Okay, so it is a stimulant. Nicotine is a stimulant. It's an alkaloid, but it is a stimulant. It will be stimulating the the nervous system. So nicotine indagi adrenaline produce agutte, which is a vasodilator. That is how it will be acting as a stimulant. Ad bitre emphysema and different types of cancer can be seen through smoking nicotine. Okay, so ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡುವ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್? Cancer of lungs, cancer of urinary bladder,
cancer of I mean oral cancer. There are huge many number of cancers that nicotine can cause. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು just cancer ಅಂತ ಬರ್ದೆ. Okay. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ನಾನು ಉದ್ದ ಹಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸಹ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ನನಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಈ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್. ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಈ KCET ಹೇಳೋದು ಒಂಥರದ ಫೈಟ್. ಸೊ ಈ ಫೈಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆದರೆ ಈ ಫೈಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಯಾ.
Yeah, I am back. ವಾಯ್ಸ್ ಅಡಿಬಲ್ಲ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಚಿಂಗ್ ಚಿಂಗದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಯ್ಸು? ಓಕೆ, ಯಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆರ್ 45 minutes ಕ್ವೆಶನ್ ಥಿಯರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಡಿನ್ನರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಅವರ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅನು, ವಿಶ್ವ, ಧ್ರುವ, BJS, ಪ್ರಿಯಾ, ಶಂಕರಮ್ಮ ಇವರು ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ about the tools, that is key tools for the recombinant DNA technology, enzymes, that is restriction enzyme, DNA ligase ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. PBR322 ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಸಾಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಾಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಇದೆ, ಲೈಕ್ PCR, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ 900 ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ 230 strains ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿಸ್? ದಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? That is, they will be cutting the DNA or nucleic acid, and exonucleus will be cutting in the exterior end, whereas endonucleus will be making the cuts within. So restriction endonucleus in the heluvantaha endonucleus, it's a naturally existing nucleus in lot of bacteria. Okay. So ಕೆಲವು history related to restriction endonucleus. First, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಂಡ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಕೋಹೆನ್. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ. ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮ್ಯೂರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಈಕೋಲೈ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ DNA or within the nucleic acid. So they will be making the cuts at both the 2 strands
of double-stranded DNA at a specific points in their sugar phosphate backbone and leave single-stranded portion at the end. So, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಟ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So, a specific point at which our restriction endonuclease will be acting upon. So, they are called as recognition site. So, at the recognition site of the double-stranded DNA, ನಮ್ಮ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಗೆ, how they are able to recognize this recognition site? That is because of palindromic sequence. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು. ಮೋಯೆ RCB ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ, King of Devils, sorry net was not there. Thank you for support in NEET ma'am. Okay, ಓರಿಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? ಕನಕ್, ಗದಗ್, ಮಲಯಾಳಂ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕನಕ್, ಗದಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೇರ್ on both the 5' to 3' as well as 3' to 5', and when we are reading, it should be reading the both. So GAATTC. So this is the example for palindromic sequence. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದುವಾಗ್ಲೂ 5' ಇಂದ 3' ವರೆಗೆ ಓದುವಾಗ್ಲೂ it is GAATTC. ಇಲ್ಲಿಂದ that is 5' to 3'. When we are reading, it is GAATTC. So, ಇದು ಒಂದು example for the restriction palindromic sequence. Okay. Now, so ಇಂತಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it's better if we take an example. So, here we are taking the example of 𝐒𝐂R1. ಸೊ 𝐒𝐂R1 ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು? ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಹೈಂಡ್ 3, ಹೈಂಡ್ 2, ಹೈಂಡ್ 1, PVU2 ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. E stands for the genus from which the enzyme is been extracted. That is Escherichia coli. Escherichia is the genus name and this is the species name, that is coli. Alva? So first letter is genus, next two letter is the species name. So fourth letter is the strain name, that is RY13 ಅಂತ ಹೇಳೋ strain ಇಂದ ಈ enzyme ಅನ್ನು extract ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And the last Roman number indicates for the order which we are extracting the enzyme. So idu first enzyme to get extracted from Escherichia coli RY13 strain bacteria. ಅದಕ್ಕೆ ಈ restriction enzyme ಹೆಸರು 𝐒𝐂R1 ಅಂತ. Yes, okay. So ಈ 𝐒𝐂R1 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಏನಿದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಈ 𝐒𝐂R1 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ
ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು? ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ GAATTC ಆಗಿರಬೇಕು. That is from 5' to 3' and when we are reading it should be GATTC. From once again 5' to 3' and when we are reading it should be GATTC only. Okay. So I hope it is understood. Fine. So can I say the recognition sequence of this ECO-R1 is 6 base pair? Yes, I can say that. So ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಈಕೋರೈ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? At this palindromic sequence, that is specifically between the G and A. Specifically between the G and A. Okay. ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ಬಸವಾಂಜಲಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು, ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ DNA. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಟ್ at the vector into which we are inserting. Okay. So ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we have to join them. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA ligase. DNA ligase ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಗೇಟಿಂಗ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಥರದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲೈಗೇಸ್. ಸೊ ಲೈಗೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ATP ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ligase. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಡನ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. which is the second tool of our recombinant DNA technology. First tool enzyme, second tool vectors. Vectors andre ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅರಮನೆ ನಗರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಲರ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವ. Answer this question, students. The term molecular seizure refers to. Easy question. Answer ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. The term molecular seizures refers to. Easy. Tag polymerase 1, polymerase 2 restriction enzyme. I thought ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ RCB, ಇನ್ನೊಂದು
ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ that is restriction enzyme. 88% of you gave the right answer for this question. That's correct. Arre. Next question. Okay. What does the sample of given base sequence represent? 5 prime to 3 prime end, 3 prime to 5 prime end. Correct agi nodi. ಇದು KCET 2022 ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದು ಸಹ KCET 2022 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್? GATTC ಮತ್ತೆ GATTC ಏನಿದೆ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 5 ಪ್ರೈಮ್, ಅದು ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. Palindromic sequence, initiator codon at 5 prime end, deletion mutation, completion of the replication. Very easy question. Yelru right answer anna kodta idare. Yes, answer is it's definitely palindromic sequence. So 95% of you gave the right answer for this question. Bare another question idya related to the concept that we have discussed ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ DNA sequence which can be cut using 𝐒𝐂𝐈𝐀. KCET 2019 question. Identify the DNA sequence which can be cut using 𝐒𝐂𝐈𝐀. ನೋಡಿ, ಬರೀ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್. ಪಾಸ್ಟ್ 5 year ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬೈ ದ ವೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಜನ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಸಾಂಗ್. ನಂಗೆ ಜೋರು ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಓಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ಜನ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? GATTC ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ GATTC ಇದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬಿ ಆಗಬೇಕು? 70% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ GATTC ಎಲ್ಲಿರೋದು? 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಡಿ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ GATTC? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮುಗೀತಾ? ಓಕೆ, ಮುಗೀತು. 3 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡುವ, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ನೇಹ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅನು, ವಿಶ್ವ, ಧ್ರುವ, ಶಂಕರಮ್ಮ, BJS, ಶಿವಲೀಲಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ something. So ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ they will be transporting, they are a vehicle which will be transporting genes. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ they should be having certain properties. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಯಾವುದಿರಬೇಕು, ಏನಿರಬೇಕು? ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ should be having few properties. ಸೊ 3 main properties ಯಾವುದು ಅಂದರೆ they should be having origin of replication, ಅಂದರೆ ಒರಿ ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒರಿ ಸೈಟಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಒರಿ ಸೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ PBR322. ಸೊ PBR322 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒರಿಸೈಟನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. And they have selectable marker, that is they have got ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ they will be helping mainly to select transformed cells. Rarely, they will also help in selecting recombinant. So, transform andre enu? If the plasmid which is having our gene of interest, or if the vector which is having the gene of interest, if that is able to enter into the host, then that is called as, such host is called as transformed host or transformed cells. ಸೊ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇರ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ the host inside which if we have inserted the vector, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ರೇರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಶುವಲಿ ದ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಯಾಕಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. Okay, so that is about the three main properties of the cloning vector. And the fourth property NCERT li kotiruvanta property enu andre, that is transformation. So let's understand transformation. Understand alla quick agi torista hogtene ashte. So transformation andre enu igaste heliro hage procedure in which the vector is been transferred into the host cells ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, PW ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, let's continue. So, transformation andre transfer of vector which can have our gene of interest or which may not have our gene of interest. So, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ if we are done with everything and now we have to test whether our cells have got the gene of interest or not. So there are two techniques to do this. Okay, so ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. I guess we can skip this. Okay, that is identification of transformants from the non-transformants. Identification of transformants from the non-transformants. So quick ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ hosts that do not take up the vector are simply called as non-transformants. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ they have got the host cells will be having the vector, they may have the gene of interest, they may not have the gene of interest. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ, ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎರಡು ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾರಥಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ is a extra chromosomal material circular double stranded DNA that can be present naturally in the bacteria. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಓನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒರಿಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಈ ಒರಿಸೈಟಿಂದಾಗಿ ಸಮ್ ಒರಿಸೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ copies up to 15 to 100 copies themselves. They can copy so many times. Kelavu they can just copy for 1 or 2 times ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ PBR322 ಹೇಳೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. P ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬೊಲಿವಿಯರ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ 322 ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಒರಿಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ PVU2, PST1, PVU1, PICOR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1. Okay, and it will be having, it has got something called as rope. So rope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ROP ಹೇಳುವಂತಹ ಏನು ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ PVU2 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ KCET ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ PBR322 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಟ್ ಟು ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ PBR322 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು? ಒರಿಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, and they are also able to show the transformation. We are able to select whether the gene of interest is present inside the plasmid or not based upon the antibiotic resistant property. Okay, so idra ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧ್ರುವ. ಹಾಂ MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ MCQ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ MCQs ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ MCQ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ PBR322. PUC 18, PUC 16 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಷನ್. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಷನ್, TDN ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ you already know about TI plasmid of agrobacterium. So this is another cloning vector. Plant ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ which is used in animal cells, that is to transfer the gene of interest in animal cells. Okay, so this show very high copy number than plasmid. Bacteriophage andre enu actually natural agi bacteriophage it is actually a virus. Okay, bacteriophages are actually virus that infects bacteria. Okay, ಸೊ ಸಾರಿ, ಇದು ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್, ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, HIV ಇದೆಲ್ಲ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so naturally it is able to they are able to convert the normal cells into the cancerous cells naturally. So adna disarmed ಮಾಡಿ we can transfer the gene of our interest. So that is about retroviruses, bacteriophage. Whereas TI plasmid, agrobacterium iruvanತಹ TI plasmid ಏನಿದೆ, they will be able to transfer the gene of interest in the plant cells. ಇದು ಸಹ naturally they will be causing the cancer in that is tumor in plants. TI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ PBR322, TI plasmid, retroviruses and bacteriophage. Now coming to the method of transformation. Method of transformation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ the gene of interest or the vector. Okay, transfer of vector with the gene of interest ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್
ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ ನಾವು, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬೊಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ the high velocity microparticles of gold or tungsten coated with the DNA. Okay, there is another method, transformation method, that is to make the competent host. So ನಾವು ಎರಡು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ as of now. One is enzyme, another one is ಏನು vector. So okay, I will be talking about heat shock method later. Fine, we will be talking about competent host later. We will be finishing off transformation first. Yeah, so biolistic method gottaitu. There is another method of transferring the gene of interest, that is by the heat shock method. Okay, so idu detail agi NCERT li atara illa. And the last method of transferring the gene of interest or the vector is by, that is through the disarmed pathogenic vector, that is retrovirus anna disarmed ಮಾಡಿ we are making them to transfer the gene of interest or the vector. Okay, so idu 4 methods of transformation. And illige we are done with tools aitu, vectors aitu, sorry, enzymes aitu, vectors aitu. The third tool of recombinant DNA technology is making competent host for transformation with a recombinant DNA. So vector anna navu, vector which is having gene of interest, it will be inserted into the host cell alva through the transformation technique, right? So that is about different types of transformation. So intaha vector nama host cells ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ DNA ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ವೆಕ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ DNA ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ along by giving calcium chloride. ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್, ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ not exactly by the calcium ion, sorry, because of the heat shock, pores will be created on the host cells. So intaha DNA inide hydrophilic, so now this will be transported with the help of calcium ion. So divalent calcium ion will be increasing the efficiency with which DNA can enter the bacterium through the pores in its cell wall. I repeat once again, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ DNA uptake. Heat shock will be making the pores on the surface of the host cell, maybe bacterial cells. So ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with making of competent host. And ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. Yes, we have a question. An antibiotic resistant gene in a vector usually helps in the selection of KCET 2022 question. Quick ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಾಟನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಯಾಕಂದರೆ RCB CSK ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ದ ವಿಕ್ಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನು transformed cells. So answer for this question is C. 68% of you gave the right answer. 11 ಜನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಿಯಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್ BM, ದೀಕ್ಷಿತ್ S, ಇಬ್ಬರಿಬ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಹ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 68% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಹೌದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಹೋ, ಇದಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? Yeah, answer this question. Idu KCET 2021 question. Rope gene which codes for the proteins involved in the replication of the plasmid PBR32 in E. coli is located at the restriction site of. So, rope gene ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು restriction site ಇದೆ. ಯಾವ enzyme ನ restriction site ಅದು ಅಂತ question. ಸೊ PBR322 ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, KCETಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Yes, I can see lot of you giving the right answer for this question. Excellent, very good. You are right. So answer ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ? It's one and only KCET 2021 question. So ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? PBR322 ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ PVU. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. KCET 2020 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ಸೂಪರ್ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಗ ಸಹ ನೆನಪಿದೆ, ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ is in plant cells, retroviruses is in animal cells, bacteriophage is in bacteria. So answer is plant cells. ಅಲ್ವಾ? ಮುಗಿತಾ ಅಂತ? ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್. In cloning vector, antibiotic resistant gene are helpful for transfer of foreign gene to the host, selection of recombinants, making the host cells competent, cleaving the vector by restriction. REN. Answer. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ BT ಕಾಟನ್, ಮೆಲೆಡೋಗೈನ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ, ಅದು RNA ಇಂದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 82%, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 3 ಮೆಥಡ್, 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಮ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ 5 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, I haven't read this. So I repeat once again. Process of recombinant DNA technology includes around 10 steps. Okay. First step. So nangiga gene of interest beku. So if I want a gene of interest, what I have to do, first I should be able to make out ad ellide gene of interest anta. Alva. So DNA will be very long. Right? So a gene of interest na recognize ಮಾಡಬೇಕು. So the recognize ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I want that gene, I want that DNA. So the very first step of recombinant DNA technology is isolation of genetic material, that is isolation of DNA. So DNA na ನಾನು extract ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I have to use several enzymes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ enzymes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Cellulase in the case of plants, lysozyme in the case of bacteria, chitinase in the case of fungi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಗೈ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ and RNAs to break the RNA that will be attached to the DNA. So idishtella aadmele we can isolate the DNA by introducing ethanol, which is chilled ethanol anna haki we are able to isolate the genetic material. Okay, gottaita? This is the very first step of recombinant DNA technology. Lysozyme cellulase chitinase. Lysosome bere. Lysosome is an organelle that is present in the eukaryotic animal cell. Lysozyme andre it is the enzyme that will be breaking the bacterial cell wall. Gottaita? Chitinase will be breaking the chitin in the that is present in the cell wall of fungi. Cellulase will be breaking the cellulose that is present in the cell wall of the plant cells. Bhargav not able to talk about these things right now. ನಾನು search ಮಾಡಬೇಕು. Questions if you have related to the concept subject ಕೇಳಿ, I can answer. Insertional inactivation ಮುಗ್ದು ಹೋದ ಕತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಹೇಳಬೇಕಾ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಮನು, ಓಕೆ ಮನು, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ DNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ restriction endonuclease. ಸೊ ಇಂತಹ DNA ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೀಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. It is in the form of a molecules. It's in the form of they are present, they should be mixed up in the solution. So ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ DNA. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸಹ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು
we want to see exactly, like how can we have it in our hand? Microscope nodi we can't get the gene of interest and vector alva. So to extract specific gene of interest and the vector, now we have to separate and isolate these DNA fragments. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಗಾರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಗಾರೋ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ will be happening. Separation of negatively charged DNA molecules will be happening under the electric field through the medium or matrix which is made up of agarose, which is of the seaweed. Alva? ಈ seaweed ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ agarose ಏನಿದೆ, it is having that jelly nature, porous ಇರುತ್ತೆ. Sieving effect ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ DNA fragments will be separated. Electric field ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ negatively charged DNA will be going towards the opposite electrode, that is the positive electrode. Okay. So, ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, let me draw that image over here. So, imagine this is that electrophoretic unit. ಇಲ್ಲಿ wells ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಜಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಇಸ್ ದೇಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ದಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಇಸ್ ದೇಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಓಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಲೋ, ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಥಿನ್, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ and reach the opposite electrode fast. So by this we are able to make out ನಮ್ಮ ಈ smallest fragment ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ gene of interest ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ vector ಯಾವುದು ಅಂತ we are able to make out. So that is the use of agarose gel electrophoresis. So ಇದೇನಿದು, ಇದು large band, that is it's a large fragment. Larger band, larger is the fragments. Smaller the band, smaller is the fragments. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ agarose gel electrophoresis ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಜೆಲ್ ಏನಿದೆ which is having the bands, now this should be treated with a stain, that is lithium bromide. ನಂತರ we have to expose it to UV rays to see these bands. ನಂತರ elution ಅಂತ ಹೇಳೋ process ಮುಖಾಂತರ we can extract the DNA from the gel. Okay, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ DNA ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು enzymes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿ ದ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸುಷ್ಮಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರೇನು ಹುಲಿನಾ ಸಿಂಹನಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವರೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಯನಾ ಅಂತೆ.
ನೀವು ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ KCETಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು. ಭಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಭಯ ಏನು ಅಂತ. KCETಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ 4 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಭಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, why am I wasting time by talking about all these things? Fine. So PCR, so gene of interest ಏನಿದೆ, they would be very small ಅಲ್ವಾ. ಸೊ now we have to amplify them so that ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ we are able to express our protein from this gene ಅಲ್ವಾ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು PCR ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PCR ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ DNA ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ PCR ಅಲ್ಲಿ. PCR ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್, PCR ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so the step name is extension. So first step ಏನು? denaturation. Then is annealing. And the third step is extension. Extension ಅಲ್ಲಿ DNA polymerase, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್? ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಮಸ್ ಎಕ್ವೈಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ್ಮೋಫಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಡಿಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಓಕೆ, PCR ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? PCR ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, CET BSc ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ವೇರ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎನಿಲಿಂಗ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲಿಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್, ಅದು ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ 30 times, 30 cycles ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಬಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ DNA, ದ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಸ್ ಎಕ್ವೈಟಿಕಸ್, ಥರ್ಮೋಫಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮೋಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದರ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ PCR ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡನ್. ಸೊ ನಂತರ ಇಂತಹ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಗೇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ recombinant DNA into the host cells, that is with the help of different transforming technique, making the cells competent, we are able to then select which is having our vector, not having vector, which is having our gene of interest inside this vector and not having. So idella nodi admele then we have to culture these host cells. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನು, ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. Okay, so when culturing, we have to use bioreactor to produce these cells in the large amount. Bioreactor ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್.
ಸೊ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವನಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? KCET 2022 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್. ಆನ್ಸರ್: gel electrophoresis is used for Asia Furdos. ignore okay. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಳೆ, ಭಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏನದು RCB ಫ್ಯಾನ್, ಏನು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ. ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಬ್ಯುಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ? ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ? ನಾನೀಗ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 12 ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಬಲ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ನಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು? ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೈಜ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇಯರ್ ಸೈಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಹೋ, ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಹಬ್ಬ ಪುಣ್ಯ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ನೇಹ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ, ಅನು, ಧ್ರುವ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ಪ್ರಿಯಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್. ಏನೋ ಆಯಿತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. No comments. Okay, so answer for this question is separation of DNA fragments according to their size. Example ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪಗಿರೋರಿಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಂತ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫನ್. NEET 2021 question: Taq polymerase that finds its application in PCR is obtained from Thermus aquaticus, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Salmonella typhimurium. So quickly answer this question, students. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸಹ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಸರಿಯಾಯಿತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೋಲ್. And answer is A, 100%. Easy. Thermus aquaticus, Taq, TAQ, alva. Next. KCET 2021 question, very easy. 30 seconds ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ. ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನು, ಬರೀ 30 seconds. So by this we understand PCR is important ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಫನ್ನಾ? ಓಕೆ ಸುಷ್ಮಾ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ,
Yeah, I should be ending. So answer is polymerase chain reaction. Yeah, 100%. Just give me a minute. I have to change the battery. Hello, voice check. Correct ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ವು? Voice clear? Hello. If there is any voice, please tell me, students. ಏನಾದ್ರು problem ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. So polymerase chain reaction is right answer for this question. Next. Next question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಲೈಕ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸಿಯಾ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್. ಹೌದು ಮನು, ಹೌದು. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಪೋಲ್. ಡನ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರು? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ PCR ಅಲ್ವಾ? 83% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ PCR ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ PCR ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪೋಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. 65% ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಟು ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆದರೂ 65% ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಿ ಆನ್ಸರ್, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, here we have got a question KCET 2020 gel electrophoresis ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗ gel electrophoresis ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. M ಮತ್ತೆ N ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು M ಮತ್ತೆ N ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. M ಮತ್ತೆ N ಅದೇನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ M and N ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ M. N ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನು 93%. ಪುನಃ ಕೆಲವರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KCET 2020. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ KCETಯ ಜರ್ನೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11ನ ಝುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 390 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ನೇಹ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ, ಧ್ರುವ, ಅನು, ಪ್ರಿಯಾ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ KCETಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್?
It can make the crop tolerant to abiotic stress like cold, drought, salt. Chemical pesticide ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. They will be causing the less reliance on this. It will be helping to reduce post harvest loss. KCET question ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ವಾ. It causes increased efficiency of mineral usage by the plants. ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನರಲ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Enhanced nutritional value of the food. Golden rice, vitamin A enriched rice. Golden rice is an example. Idu saha important bandide onsala. Golden rice is a type of a genetically modified plant which have vitamin A rich rice in them. So in order to reduce the night blindness disease, okay, deficiency disease. And innondeno importance to make the insect resistant plant, example BT cotton. Pest resistant plant, tobacco plant, that is by the RNAi mechanism. So idu applications in agriculture. Yeah, yes, Dikshit is in the top alva. Yes, hang agoita. Okay, ಮಿಸ್ ಯು ಮಾಮಾ. ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, KCET ಜರ್ನಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ಆ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, KCETಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ BT ಕಾಟನ್. BT ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಸಿಲಸ್ ಸುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್. BT ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸಿಲಸ್ ಸುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರನ್ಸ್, ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಟೆರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ activeness because of the alkaline pH of the insect gut. Okay, so that is about the cry protein, what it does to insect. So ee cry gene enide BT inda ee cry gene anna cotton plant ge ಹಾಕ್ತಾರೆ through agrobacterium tumefacium plasmid. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ BT cotton ಗೆ lot of pest will be destroying the crop, adikoskara, to destroy the pest actually. So this toxin will be binding to the mid gut of the insect, which will be making the cells to swell and show the lysis, thereby causing the death of the insect. So BT cotton, bari cotton alla, there are set of lot of plants into which this BT is been introduced. Cotton, tomato, potato, rice, soya bean. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬೆಸಿಲಸ್ ಸುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ನ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೈ 1AC ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈ 2AB ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೈ 1AB ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೈ 1AC, ಕ್ರೈ 2AB, ಕ್ರೈ 1AB ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಓರಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ BT ಕಾಟನ್. ಸೊ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್, ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, apart from making the insect resistant plant, pest resistant plant, that is ನಿಮೆಟೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿಮೆಟೋಡ್, ಒಂಥರದ ನಿಮೆಟೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ಮೆಲಿಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ರೂಟಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು RNAi ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಲಿಡೋಗೈನೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಿ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಈ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋ ಥರ, ಸಾಯೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಮೆಲಿಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ which will be infecting the root of the tobacco plant will be destroyed based upon RNAi mechanism. RNAi technology ಅಂದ್ರೇನು? RNA interference. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಬಾಯ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಬೋವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಐಶಾ ಫಿರ್ಡೋಸೆ, ಆಲಿಯಾ ಫಿರ್ಡೋಸೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ the virus and to overcome the problems caused by transposons, that is the jumping gene. So natural agi ella eukaryotic cells alli RNAi mechanism irutte to overcome the viral disease, to destroy the viral DNA, viral RNA and to destroy the transposons. Transposons andre enu? Jumping gene. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, DNA ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಜೀನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ RNAi ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವೆನೆವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್, dsRNA formation, we are able to see destruction of these virus transposons naturally. So same mechanism is being used to destroy 𝐒𝐿 incognitia as well. So 𝐒𝐿 incognitia the gene anna ee plant ge insert ಮಾಡಿ so that it can produce both sense as well as antisense RNA, and this antisense and sense RNA which will be produced, it is able to show the double stranded. So double stranded ಆಯಿತು RNA ಅಂತಂದ್ರೆ they can't produce protein. So translation is prevented by double stranded RNA formation. Okay, so this is the mechanism to prevent the protein production, thereby killing the 𝐒𝐿 incognitia. So this method involves silencing the specific mRNA. So silencing andrenu, we are not allowing the RNA to produce the protein. Okay, so by complementary double stranded RNA formation, so this will be inhibiting the translation of mRNA. So question bandide tumba sala, what exactly causing the silencing of RNA? That is double stranded RNA formation. Antisense RNA, presence of antisense RNA, we are able to see, we are able to silence the RNA. Yake antisense RNA is involved over here? Yakandre ನಾವು we are introducing the gene or DNA which is very similar to that of 𝐒𝐿 incognitia into the tobacco. Okay,
ಸೊ ಈ DNA ನಾವೇನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ RNA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸ್ RNA ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನು, ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸ್ RNA ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು RNA? ಇಲ್ಲ. It is not that both of the DNA will be giving rise to RNA. No, one of the DNA only will be giving rise to RNA. ಏನಾಗುತ್ತೆ if both of the double standard DNA will be giving rise to the RNA? This is nothing but called as RNA silencing. So ನಾವು ಇಂತಹ DNA ನ ಹಾಕಿದಾಗ into the tobacco plant, that is the DNA of the pest if we are putting. So ಇಂತಹ DNA when it is producing both the type of mRNA, mRNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ RNA that is not supposed to get produced, that is not actually helping in the translation. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು BT ಕಾಟನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು RNA ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮೆಲಡೋಗೈನ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಇಮೋಟೋಡನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ, A ಮತ್ತು B. ಆದರೆ C ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸಹ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ C ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ A ಮತ್ತು B ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತ್. ಹೌ ಮಚ್ ದೇರ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯೇನೋ ಅಷ್ಟೇ, 10-20 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದಿನ್ನು. ಬೇರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಿಲೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್. 2 ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಆದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ C ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ. ಏನೇನೋ ತಿಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಆದರೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲಾಟರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಪಿಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಆದರೆ ಇವರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಬಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ದ C ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ 2 DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ which is corresponding to separate A and B peptide. So chains of human insulin, A and B peptide were separately produced. Like it was in such a way that 2 DNA sequence which is supposed to produce A and B peptide chains of insulin. So ಅಂತಹ 2 DNA sequence ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 2 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಕೋಲೈಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ A ಮತ್ತು B ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ and later they will be combined to produce the human insulin, also called as humulin. Allige we are done with one application. Another application is gene therapy, that is in the medicine. One is
insulin, another one is gene therapy. Gene therapy andre enu? Converting or correcting the defective gene. So first gene therapy is being done in 4-year-old girl to treat ADA deficiency. ADA deficiency ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ADA deficiency ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ADA ಜೀನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ SCID patient can be completely cured. That is when these ADA genes are being introduced into the bone marrow of the embryo. So then only it will be successful. Okay, so gene therapy ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ biotechnology, that is in the molecular diagnosis, that is to test the disease. So most of the diseases can't be, actually we can detect the disease, ಆದರೆ ಕೆಲವು genetic diseases, cancer alla, it can't be determined in the early stages. So early detection is not possible in many of the diseases by the normal conventional diagnostic technique. ಆದರೆ modern, ಅಂದರೆ that is with the help of molecular biology, the early detection is possible. So HIV ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ early stage ಅಲ್ಲಿ we can determine with the help of molecular biology techniques, that is by RDNA technology and so on. So ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸೀರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆದರೆ when urine and serum analysis is possible, when already lot of pathogen is increased in the body aga, but that is almost the end stage of the disease alva. Adre now in the early stage we can detect the disease with the help of PCR, ELISA and autoradiography. Okay, ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, it is used to detect HIV/AIDS, HIV. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. PCR, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ HIV/AIDS, ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ HIV ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ RT-PCR ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕೋವಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಿಫೋರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, PCR, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀನನ್ನು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಜೀನನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ HIV ಅಥವಾ ಇದೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ autoradiography. ಇದು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿಸುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಇನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೈಕಿಂದ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದರ್ ಆರ್ 5 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, 1 2 3. ಸೊ ಆ 5 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥೊರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 to ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಝಿಮರ್ಸ್, ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಆನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವೇರ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ. ಟು ಮೇಕ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KCET, ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ-1 ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಆಲ್ಫಾ-1 ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ is of transgenic animal, I guess transgenic cat la ಆ ಥರದ್ದೇನೋ, and it is being used to treat emphysema. ಎಂಫೈಸಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Insulin can be a biological product. So usually it's very difficult, it's expensive to get the biological product. Alva. So transgenic animals anna use madkondu we are able to get the biological product a little bit less expensive. So alpha antitrypsin ante heluvantaha ondu biological product, it's actually a protein. It's a protein. So idranna ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಫೈಸಿಮಾ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ PKU, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ ರೋಸಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ human milk with respect to their diet. Okay, so this is the second use. ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಯೂಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GEAC, that is the one which is taking care of moral activity of humans related to making transgenic animals. So GEAC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಯೋಪೈರಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಬಯೋಪೈರಸಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ನೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಓಕೆ, so this is all you have to know, nothing more, nothing less. And let's discuss question, KCET 2022 question. Silencing of specific mRNA in RNAi is by. Question kodla, are you ready? Mic sound jastiya. One second. ಸರಿ ಇದೆ, ಈಗ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. I'll be giving the poll. So let's start the poll. Silencing of specific mRNA in RNAi. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ KCET 2022 ಮುಂಚೆ 2022, 2020, 2021 ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 2023 ನಾನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್.
ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಬೈ ದ ವೇ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್, 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರೋದು HIV ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 17 ಜನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. CRY1AC ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ CRY1AC, CRY2AB ಒಂದು ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, CRY1AB ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾರಾದರೂ KCET 2024 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ 2024 ಅಲ್ಲ, 2023 KCET 2023 ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? CRY1AC, CRY2AB, cotton, bollworm. So answer is B for this question. 84% of you gave the right answer. ನೋಡ್ವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ? ಎಸ್ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ. ನಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಾಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ 2023 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಾವು ಆಮ್ ಐ ಲಿವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಿಮೋಸಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ, ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಸಾ ನಾವು. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ವೆಶನಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ heart transplantation, bone marrow transplantation, liver transplantation, kidney transplantation. It can't be completely cured by the way. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಓರಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 2 ವೇ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನೇನೋ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸಾರಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ result. 92% of you give the right answer. Bone marrow transplantation ಮತ್ತೆ enzyme replacement therapy. ಇಲ್ಲಿ enzyme ADA ಏನದು enzyme ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು by gene therapy. So these are the 3 ways to cure the ADA deficiency. KCET 2022 question. So answer for this question is B. Silencing of the gene could be achieved through the use of. KCET 2022 question. ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟರನ್ನು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಏನೇನೋ ಇತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ. ಯಾಕೆ? ಸಿ,
ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ RNA ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ RNAi ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ RNA ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ RNA ಇದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ RNA ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಶೋ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ RNA? ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ RNA ಸಹ RNAi ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ RNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮೆಲಿಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನೇಷಿಯಾದ DNA ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ದೇ ಶೋ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇಯರ್ RNAi ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆನ್ ದ ರಿಯಲ್ when the real nematode comes, that is when the real nematode's RNA comes, this is mRNA of the real nematode. Okay, so when the nematode's RNA come, ಈ short interfering RNA ಏನಿದೆ, which is also present naturally in the eukaryotic cell, short SHI ಹಾಗೇನೋ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, interfering RNA, they will be separating these two strands. They will be separating this and they will be making this strand to go and silence the nematode's RNA. Okay, so they will be separating short interfering RNA ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, it will be separating these two strand. RNA silence ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, that is when we insert the DNA of the melidogyne or similar to that of the DNA of the melidogyne into the tobacco, they show RNA silencing. So this is what we get to see. So ನಂತರ when real mRNA of the nematode enters, short interfering RNA ಹೇಳೋ mechanism will be separating these two strands and they will be making these RNA to go and silence the nematode's RNA. Okay, so that is why both A and B is right answer for this question. Next, ಕೆಲವೇ questions ಉಳಿರೋದು. Alpha 1 antitrypsin is KCET 2021 question. Alpha 1 antitrypsin is, it's antacid, an enzyme used to treat emphysema, used to treat arthritis. ನೀವು ನಂಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರೆ ಅರೆ ಅರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನಿಕ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಂಫೈಸಿಮಾ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 80% ಆಫ್ ಯು, ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 80% ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪುನಃ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಅದೇ KCET 2020 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು RNAi. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪುನಃ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ RNAi. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ? ಐ ಗೆಸ್ ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್, ಒಂದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ RNAi ಇಂದಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾ, ಏನಾಗಬೇಕು? RNA ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ? ಫ್ರಮ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ RNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ RNA ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಪುನಃ ಯಾಕೆ RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ RNA
formation because RNA already been formed. It will be preventing the next step. Because of RNA silencing, the translation of RNA to produce protein is being prevented. Transport of RNA from the nucleus to the cytoplasm, idella ಏನು? It doesn't, there is nothing to do with this. RNA silence ಆಯಿತು. RNA is not free. It is double stranded andre simply there is going to be prevention of translation. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Have you understood why the answer is D? ಓಹೋ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆರ್ ಯು ಮಾಕಿಂಗ್? ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ? Yes. KCET 2020 question, answer quickly. Nowadays, the early diagnosis of the bacterial or viral infection in humans is possible using CT scan, serum analyzer, DNA sequencer, PCR. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸು? ಮುಗೀತಾ ಅಂತ 4-5 ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ PCR. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ serum analyzer is absolutely wrong alva. This is the early detection, but early detection ige idu help agudilla alva. This is the conventional detection technique that we can detect the disease when the concentration of the pathogen is more. PCR is the right answer. So early detection is possible only cause of the PCR, autoradiography ELISA. Next question. KCET 2019 question, which of these is not an advantage of genetically modified crops? Ha. Mugita bantu makle, mugita bantu. So answer for this question is correct agi nodi. Common sense based question idu. It should be definitely doing what? It should be definitely reducing post-harvest loss, not increase. Oh, you have answered. D is right answer. Idu nan starting alli discuss madiruvanta topic. And the last part. 3, 4, 5. Okay, 5 question baki. 5 question baki. 10 minutes alli pakkanta ಟಕ್ಕಂತ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವ. ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿದು? ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. KCET 2019 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಎಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಇಟ್. ಬೈ ದ ವೇ ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಾಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾ, this is the easiest, and yes, we should be closing the poll. Answer is biopiracy for this question. No comments. Biopiracy. American companies ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅನ್ನ ಉರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ mRNA, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬೋತ್ A and B. ಆದರೆ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ KCET 2018 ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಆಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ KCET 2018 ಆಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2022. ಸೊ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ KCET 2018's ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ KCET ಏನು
KCETಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA is used to develop pest resistant tobacco plant by the technique called as. ಎಷ್ಟು ಪುನಃ ಅದೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸಹ 2018ಅಲ್ಲಿ. And we have got KCET 2017 question. This is quite interesting question. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. So answer this question. Yes. So statement 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, RNAi takes place in all prokaryotic and eukaryotic organism as a method of cellular defense. RNAi is a pre-translational process. So statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. So answer for this question is A. ಆದರೆ ಬರೀ 55% ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ RNAi will be taking place only in eukaryotic organism. ಆದರೆ ಹೌದು, RNAi interference is a pre-translational process. Before the translation, before the protein synthesis, we are able to see RNAi mechanism. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು translation and mechanism ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. We won't get to see that. So answer is statement 1 is correct, 2 is wrong. Next question, and we are at the end of the class. Habba ಮುಗೀತು. The human protein array, same question. KCET 2017 ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಪುನಃ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಲ್ ಸಮ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, 200-300 ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಟ್ರಾನ್ಸನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್. ಇದು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡರೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್, ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು KCET PYQ ಸಹ ಇದೆ. ಓಕೆ, so this is all for today, and we will be seeing the leaderboard. Sneha Halappanavaar, ನನ್ನ ಪೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ, ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ ಇವಳು? ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಸರು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿವ್ಯಾ, ಐ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ನೇಹಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ 3, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ, ಧ್ರುವ, ಪ್ರಿಯಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿತೇಶ್, ಅನು, ಶಿವಲೀಲಾ, ಶಂಕರಮ್ಮ, ಮನು, ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. BJS, ಕಿಶೋರ್, ಸಿಂಧು, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಅಂಕಿತಾ, ರಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಮೇಘನಾ, ಮಂಜು, ಅಶೋಕ್, ಶೈಲಾ, ಮುಟ್ಟು, ಮುಳ್ಳೋಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳ್, ಮಯು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂಜನಾ ಶೇಟ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಮ್ಯ, ಮಂಜು, ದೇವಶ್ರೀ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಪ್ರಣೀತಾ, ಬಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಟು, ಯುನಿಕ್ ಬಾಯ್, ಶಿವ, ವಾವ್, ಕಾಶಿರಾವ್, ಅಬ್ದುಲ್, ಚೈತನ್ಯ, ಹರ್ಷ, ಶಿವರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ರತ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಭಾರತಿ, ಕುಸುಮ, ನವ್ಯ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಾಪ್ 50 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಪ್ಪು ಅಫಿಷಿಯಲ್ KA28 ಕರ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ. KA28 ಕುಂದಾಪುರದವರ? ಎಸ್.
PDF ಇದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ಲವ್ ಯು ಟು ಆಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ KCT and be an aspirant of NEET exam as well. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು, I am very sure. Okay, Haveriya, okay. Haveri. Okay. So, good night. This is all for today. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, based upon the previous 5, 6, 7 years question paper, and ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ಬರೋದು, not from anything else. So all the best, do well in KCT and work hard for the NEET. ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ you have to work hard, nobody else will be doing for you. Okay, so bye bye, good night.